அதுதான் மியூசிக் வந்து ஒரு 2 மினிட்ஸ் ரன் பண்ணுவோம். எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம தான் லேப்டாப்ல தான் இஷ்யூன்றது. இறைச்சல் வரது வரதான் செய்யும். இல்லைன்னா இதுல வேணா மாத்தி பாரு ஒரு வாட்டி. இல்லைங்க சார், போடுறப்ப மட்டும் அதை வேணா போட்டு மாத்திக்கலாம். அது சார்ஜரோட கனெக்ட் பண்ணதுனால அப்படி இருக்கும். அதான் அது எடுங்களா. இப்போ நாய்ஸ் வரலையா? அந்த நாய்ஸ் இப்போ நாய்ஸ் வரல. அதனாலதான் இப்போ சாங் ஒன்று போட்டுவிட்டா நம்ம இதுல கூட போடலாம். இப்போ அதான் மெயின். ஆமா, பேச்சே இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1.5 hours இதுதான். இதுல வேணா போட்டு அது ஓகே. மைக்கும் வந்து எல்லாமே ஆன் ஓகே. ஏன்னா மைக்கும் வந்து எல்லாம் ஆன்ல இருக்கு. அதனால
Ladies and gentlemen, respected guests, dignitaries, IEEE members, faculty, researchers, industry leaders, students, and well-wishers, a very good morning and a warm welcome. It is my immense pleasure and privilege to welcome you all to this Golden Jubilee celebration of IEEE Madras section, marking 50 glorious years of excellence, innovation, collaboration, and service to society through technology. Today, we celebrate not only the remarkable milestone, but also collective achievements of thousands of volunteers, researchers, academicians, and many others for the past 5 decades. With that being said, please join me in welcoming the guests of the day, Dr. Asit K. Barma, Professor and Director, Validadasan Institute of Management, Dr. Gopinath Ganapathy, Senior Professor and Project Director, Validadasan University, Dr. P. Shaktivel, Chair, IEEE Madras Section, Dr. S. Kotishwaran, Chair, Students and Activities Committee, IEEE Madras Section, Dr. S. Arumugaperuma, Chair, Educational Activities, IEEE Madras Section, Dr. V. Nagarajan, Chair, ComSoc and Vice Chair, Conference, IEEE Madras Section, Dr. J. Arpada Vijay Chair, Newsletter Publication, IEEE Madras Section, Dr. M. Venkatesh Kumar, Chair, Press and Publicity and Public Relations, IEEE Madras Section, Dr. M. Arun, Chair, Program and Technical Meetings, IEEE Madras Section, and Lieutenant R. Srikanth, Chair, Sustainable Development, IEEE Madras Section. And I request all the dignitaries to please take the stage. Arun. I would also like to invite Dr. Vijay Kumar, Chair of Member IEEE Madras Section, and also Engineer Sudhakar, SAC IEEE Member, Student Activities Committee, IEEE Madras Section. Our esteemed dignitaries, IEEE Madras Section members, participants, well-wishers, volunteers, a very warm welcome once again. To invoke a positive and respectful beginning, I would like to request everyone to rise for Tamil Thai Valthu.
Light is a symbol of knowledge, wisdom, and prosperity. I now invite our esteemed dignitaries to the lighting of lamp, marking the formal inauguration of Golden Jubilee celebration. Thank you, dignitaries. The IEEE Code of Ethics serves as a guiding framework for professional conduct and also responsible technological advancement. I now invite Dr. S. Kotishwaran, Chair, Student Activities Committee, IEEE Madras section, to present the IEEE Code of Ethics. And for the same, I request everyone to rise. Thank you, sir. Very good morning to all. I request everyone please stand and please take this code of ethics. I request everyone please repeat the code of ethics after me. We, the members of the IEEE, in recognition of the importance of our technologies in affecting the quality of life throughout the world and in accepting a personal obligation to our profession, its members,
and the communities we serve. Do hereby commit ourselves to the highest ethical and professional conduct and agree. To hold paramount the safety, health, and welfare of the public. To strive to comply with ethical design and sustainable development practices. To protect the privacy of others and to disclose promptly factors that might endanger the public or the environment. To improve the understanding by individuals and society of the capabilities and the societal implications of conventional and emerging technologies, including intelligence systems, to avoid real or perceived conflicts of interest whenever possible, and to disclose them to affected parties when they do exist, to avoid unlawful conduct in professional activities and to reject bribery in all its forms, to seek, accept, and offer honest criticism of technical work, to acknowledge and correct errors, to be honest and realistic in static claims or estimates based on available data, and to credit properly the contribution of others, to maintain and improve our technical competence and to undertake technological tasks for others only if qualified by training or experience or after full disclosure of pertinent limitations. To treat all persons fairly and with respect and do not engage in discrimination based on characteristics such as race, religion, gender, disability, age, national origin, sexual orientation, gender identity, or gender expression. Do not engage in harassment of any kind, including sexual harassment or bullying behavior. To avoid injuring others, their property, reputation, or environment by false or malicious actions, rumors, or any other verbal or physical abuses. To support colleagues and co-workers in following this code of ethics, to strive to ensure the code is upheld, and to not retaliate against individuals reporting violation. Thank you for the listening. Thank you, sir. Thank you for reminding us the values that guide our professional and personal ethics. Every successful event begins with a meaningful welcome. To formally welcome the gathering, I now invite Dr. P. Shaktive, Chair, IEEE Madras section, to deliver the welcome address. Please, sir. Dear and respected Dr. Ajit Kumar Verma,
Professor and Director, Bharatdasan Institute of Management, Dr. Gopinath Kanavati, Senior Professor and Project Director and former Registrar of Bharatdasan University, Professor Armuga Perumal, Executive Committee Member of IEEE Madras Section, Dr. Koteswaran, Executive Committee Member of IEEE Madras Section, Dr. Arun, Dr. Srikant, Dr. Sudhakar, Dr. Vijay Kumar, Dr. Nagarajan, Dr. Venkatesh Kumar, and Dr. Arpuda Vijay Selvi, our Executive Committee Members of IEEE Madras Sections, all other IEEE members, student members, and faculty members and students from the neighboring colleges, and all the participants of this IEEE Madras Section Golden Jubilee celebration. Good morning to all of you. We are all gathered here to celebrate the 50 years of our IEEE Madras Section, that is the Golden Jubilee of the IEEE Madras Section. So, as you all know that IEEE is holds one of the largest professional and technical organization. So, earlier it was started as the Institute of Radio Engineering. Later it was renamed as Institution of Electrical and Electronics Engineers. And on those days, the people from electrical engineering, electronics engineering, and computer science IT professions were enrolled as the members of the IEEE. Later on, all the other engineering disciplines also becomes part of the IEEE. And now any engineer or a person holding the degree in electrical, electronics, computer science, management, and other, even doctors can also become the members of the IEEE. And as of today, IEEE publishes more than 40% of the technical literatures published in the field of computer science and information technology and in other electrical sciences fields. So that way, IEEE is the world's largest professional society, and it promotes the research and various academic activities among its members. So it caters to the needs of students, faculty members, researchers, and the other industry professionals. So IEEE is, as on today, it is divided into region 10. So soon the next year it will be divided into region 11. So now we are all part of the region 10. Region 10 comprising of the Asia and South Pacific region, starting from China to all other ASEAN countries are part of the region 10. And within region 10, we have many sections. So IEEE Madras section is one of the section, one of the largest section of the IEEE. So IEEE Madras section comprising of the area of Tamil Nadu and Puducherry. As far as membership is concerned, today IEEE Madras section is the largest section in all the, compared with all the other sections of the IEEE. So IEEE Madras section is started as the subsection of IEEE Bangalore section in 1975, and in 2025 we have completed the 50 years of the IEEE Madras section, and we have started the inaugural ceremony of the 50 years of IEEE Madras section in November 2025, and we have decided to conduct this Golden Jubilee celebration throughout Tamil Nadu and Pondicherry. In that series, we are all celebrating the Golden Jubilee celebrations of the IEEE Madras section. So the purpose of the function is to create exposure with all the students, faculty members, and industry professionals
who are all eligible to become the members of the IEEE. So in that way, we are spreading the activities of the IEEE Madras section throughout the Tamil Nadu and Pondicherry. So on behalf of the IEEE Madras section, I am wholeheartedly welcome our today's chief guest, Dr. Asit Kumar Verma. He is serving as the professor and the director of the one of the oldest and very popular management school, the Bharathidasan Institute of Management. So when we approach him to invite him for this function, he has readily accepted. So on behalf of the IEEE Madras section, our sincere thanks and welcome to you. Welcome, sir. Next, our guest of honor, Professor Gopinath Kanavadi. He is instrumental in organizing this function today here. So he has rendered all the support to organize this function here, and he is instrumental to get the today's chief guest also for this function. So on behalf of the IEEE Madras section, my sincere welcome to Professor Gopinath Kanavadi, sir. Welcome you, sir. So I welcome all our executive committee members of the IEEE Madras section for this function. They are all pillars of our activities. They are supporting IEEE Madras section in all the way to organize many of our events. So yesterday also our IEEE Madras section organized one event called the Panel of Conference Organizer in Periyar Maniamai University. So like that, we are organizing many events, many technical events, this kind of programs in various places. Our executive committee members are backbone of our activities. So I wholeheartedly welcome our executive committee members of the IEEE Madras section. I welcome all the members and the student members and all the participants. So without the participants, we can't conduct any activity. So if we want to make any programs a very successful one, we need a good number of participants. So participants came from various institutions and various places in and around Trichy. So on behalf of the IEEE Madras section, I sincerely welcome you all the participants for this Golden Jubilee celebrations. Also welcome our volunteers and our staff member of the IEEE Madras section, Mr. Raja, who is another important person in organizing this event. So on behalf of IEEE Madras section and the executive committee member of the IEEE Madras section, I sincerely welcome all of you once again. And with this, I conclude my welcome address. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for the warm welcome. Moving forward, IEEE is the world's largest technical professional organization dedicated to advancing technology for the benefit of humanity. It provides a global platform for students and professionals for technological advancement. And IEEE is not just about that, it's much more than that. To highlight and broaden the view about IEEE, I would like to invite Dr. S. Arunga Perumal, Chair, Education Activities, IEEE Madras Section, to address. Dignitaries on the dais, off the dais, budding engineers of these three divisions. Good morning to all and have a nice day. In every profession, there exists a gap between academic knowledge and industry expertise. To fill this gap, the professional body will take care of all these things. So IEEE is one of the major professional body, world-level professional body, with 5 lakhs members and in 190 plus countries to do lot of activities with 5. So the 5 operational massive functions. First of all, technical publications. IEEE is a global powerhouse for academic research, publishing nearly 30% of the world technical literature in electrical engineering, electronics engineering and computer science. It maintains IEEE Explore, a massive digital library containing over 5 million research papers
journals, transactions, and conference proceedings. Second pillar, global standards. IEEE Standard Association develops the universal rules that allow global hardware and software to work together seamlessly. The most famous example of is IEEE 802 group, which defines the protocol for LAN, local area network. If you are using Wi-Fi, IEEE 802.11 or Ethernet, IEEE 802.3, or right now you are using the IEEE standards. And the third pillar, specialized technical societies. IEEE is not a single monolith. It is broken down into 39 specialized technical society, and each society focuses on a dedicated frontier of modern engineering, hosting its own specific conferences, publishing dedicated journals, and managing global expert networks. Examples of some of the societies are IEEE Computer Society, IEEE Computer Intelligence Society, Communication Society, and IEEE Power and Energy Society, and Renewable IEEE Robotics and Automation Societies. So, the infrastructure and organizations is divided into 10 global regions, and each regions are divided into sections are divided into chapters, and chapters are divided into students' branches. So, all these will work together to make the system to be a success. Regarding the membership, student volunteers are there, next level members are there, and third level senior members, and then finally the fellow member, apart from this, life members are there. In that way, IEEE play a major role. Our IEEE Madras section is doing a lot of activities, organizing seminars, conferences, and giving fund for organizing this technical activity. So make use of the activities and enjoy these sections. And most of the final point, whether you are a student or researcher or a working professional, IEEE provides a strong ecosystem to grow technically, connect globally, and contribute meaningfully to the engineering community. Thank you. Thank you, sir. Thank you for highlighting the working behind IEEE and its activities. Next, great achievements are built on vision, dedication, and collective effort. For decades, IEEE Madras section has inspired innovation, collaboration, and professional growth. It has also been a technological leader and research committed to shaping a better future for the society. To share the highlights of glorious years of IEEE and IEEE Madras section, I now invite Dr. M. Venkatesh Kumar, Chair, Power and Energy Society and Publicity and Public Relations, IEEE Madras section. Please, sir. So, good morning, members of the dais. It's my pleasure to highlight our 50 years highlights in IEEE Madras section. So, IEEE Madras section started in 1973, it's a subsection under the Bangalore section. Then after that, it's evaluated in 1978, it's a section. Then last 50 years, so we have the very major initiatives and the milestones are achieved under the various chairmen. First of all, Dr. Srinivasan sir, 2003 to 2004. So during this time period, we have to set up our office in IEEE Madras sections in ISTE Professional Center nearby Anna University. Then next our chairman Dr. P. Suresandra sir in 2002 to 2005. So during this period in IEEE Madras sections, we have more than 106 student branches. This is the globally largest student branch in IEEE Madras sections. Then he introduced the payment. So normally we are paying our IEEE membership fee through USD. So during his time period, introduced our Indian rupee, the payment of IEEE membership fee. Then Dr. M. Ponaviko sir in 2006 to 2007. During this period, he has initiated the faculty development program under IEEE Madras sections. Then at the same time period, 2006 to 2007, we have formed IEEE Polygate subsection. It's under IEEE Madras sections in 2007. The last few years, the IEEE Polygate subsection is not active.
The last month we are reactivated our IEEE police subsections again. Then the next our IEEE chairman Dr. S. Salivaran sir in 2008 to 2009. During this time period, we are celebrating IEEE 125th year celebration in MIT campus in an university. And Dr. T. Tyagarajan sir in 2010 to 2011. During this time period, we have introduced the student project funding initiatives. So we are most of the student branches they are benefited in IEEE student project funding. Then Mr. T.S. Rangarajan sir in 2012 to 2013. So during this time period, we have achieved the world leading student branches in 182 student branches in IEEE Madras section. At the same time, he introduced the student skill development program as well as teachers in-service program. It's called the TIPS. And then Dr. N.R. Alagannan, 2014 to 2015, he introduced IEEE Day celebration. He support many activities under IEEE Madras section. Then Dr. M.A. Atmanand sir, 2016 to 2017, he initiated the POGO. So yesterday we are organized the POGO event in Periyar University. This is our fifth POGO. And Dr. P.A. Atmanand sir in 2008, P.A. Manoharan sir 2018 to 2019. So during this time period, we have initiated SYMP cultural activities. And Dr. N. Kumarapan sir in 2020 to 2022. During this time period, we have organized our first flagship conference, MASCON. Then Dr. K. Porkumaran sir in September 2022 to June 2025. So during this time period, we have initiated All India Student and Young Professionals Life Member Conference in 2024. Then as of now, we have under the leadership of Dr. Saktivel sir, we have organized more than 10 hub conferences in various places in Tamil Nadu. More than 5 events under the various places in Tamil Nadu. So we have spread the events in Tamil Nadu places. So we have to reach the nearby the members. So most of the events in previous leadership, most of the events are conducted in Madras section only. So in the Madras zone. So now we are concentrated in various places. So that's why 10 hub congresses and 5 POGO in various places in Madras section. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you for taking us through the remarkable journey of IEEE Madras section. One of the greatest strengths of IEEE is the global community of members who drive innovation, knowledge sharing, and technological advancement. IEEE membership offers much more than the access to technical knowledge. It provides opportunities to connect with leaders, researchers, academicians across the globe. To share more about IEEE membership, fostering global connectivity and professional excellence, I would like to invite Dr. M. Arun, Chair, Program and Technical Meetings, IEEE Madras section. Thank you. Thank you, Nandita, for the warm introduction. IEEE is Institute of Electrical and Electronics Engineering. It is a second professional board, which has got more than 4 lakh members spread across 190 plus countries. There are various benefits globally where membership benefits can be utilized by the members. First, to state technical advancement in your career. We can use various magazines, transactions from the IEEE. IEEE is offering 3 important magazines: Spectrum magazines, Potential magazine, and Institute magazine, which will be there in your mail if you are a IEEE member. You can utilize the magazines for the upcoming events, and the recent technological scenario is available there. Second, it is for various professional development, various activities like webinars, workshops have been organized as a part of IEEE. And international conference, there are closely about 1,000 plus international conferences happening. And IEEE Madras section holds closely about 50 to 100 conferences every year. Leadership opportunities. Starting from the student level, you can reach out to the president of IEEE. If you are volunteering for the society,
definitely you can one day become the president of IEEE. And career advancement, there are multiple opportunities like networking opportunities available, career resources, job opportunities are available very well. Industry academia collaboration. IEEE plays a vital role in connecting the industry and academia through various IEEE activities. Technical societies. There are about 39 technical societies. Each and every society is offering its own technical things. Members can get benefit out of it. Apart from this, there is also humanitarian impact. We do have IEEE Humanitarian Technology Board, which is offering various funding opportunities for members to solve the day-to-day problems faced in the society. To list a few of the Madras section members who received funding, there was a village where drinking water facility was not proper. Sairam institution applied for funding through site proposal. They received close to about $5,000 for purifying water. They built a water tank. They have set the water purifier. They have solved that issue. Another proposal in orphanage. Sustainability in that orphanage was very difficult. Again, they wrote a proposal using vertical farming and hydroponics farming. That also received close to about $10,000, two projects. And Kumaraguru College of Technology, they adopted a school where education was a little bit difficult with the computer language. They purchased 4 computers and their volunteers from Kumaraguru College of Technology will visit that school. They trained the students with the knowledge in the computer. That was one proposal which got recently selected. So like this, IEEE is giving various funding opportunities to solve the day-to-day life. 2 important things IEEE will look for that proposal. One is scalability and sustainability. If this 2 is achieved, definitely your proposals will get approved. So, next is student benefits. There are various number of scholarships available for students. IEEE Madras section is a front runner in various scholarships provided by IEEE Global IEEE. Our members are receiving various scholarships which include Richard E. Mervyn Scholarship which worth $1,000. Every cycle there will be 20 members receiving that award. In the 20 members, 3 to 4 members are from IEEE Madras section. So we should appreciate IEEE Computer Society led by our Kodishwaran sir and Shaktivel sir for the effort that they have taken. Our Madras section is a front runner in receiving that Richard E. Mervyn Scholarship Award, $1,000. Upsilon by Epsilon Award, $1,000. And IEEE Signal Processing Society, they are offering scholarship $3,000, $5,000. Recently, 3 scholars received in the Signal Processing Society. Power Energy Society, they are offering $10,000 for graduate student member. Entire course fees will be covered by IEEE. And 2 India scholarships received by $75,000 from St. Joseph's College of Engineering recently in the Power Energy Society initiatives. And apart from that, they are also giving membership development initiative funding for the student branches, Communication Society, Power Energy Society. There are lots of funding opportunities available. Globally, you can utilize all the benefits. And cross-cultural collaboration, we do have a web application called as IEEE Collaborate Tech. There are various working groups available. Say example, Madras section has started various working groups like Medical Informatics working group, ARBR working group. You can also contribute for your research there. And IEEE standards. Most of you think that IEEE is for publication in paper, but apart from paper publication, we do have standards. We do have Dr. Venkatesh Kumar here, who is associated with various standards from Madras section. Recently, IEEE Madras section honored 3 members in the 50th year celebration and annual general body meeting in the Chennai last month, where members associated with the standards were honored. You can also contribute to the IEEE standards and advancing in technology humanity. So this is the major benefit. It is connecting globally. IEEE is a second professional work. I request all the members to utilize IEEE to the fullest extent. Thank you. Thank you, sir. Thank you for highlighting what IEEE Global Connectivity can do, inclusive of magazines, collaborative, awards and rewards, and many others. Moving on to the next special segments. It is now time to introduce our guest of honor, Dr. Ganapati. And for that, I would like to invite Dr. J. Arbuda Vijay Selvi, Chair, Newsletter Publication, to introduce our guest of honor.
Good morning to all the dignitaries on and off dais, esteemed guests, delegates from various institutions and industries. It is my great privilege and honor to introduce our distinguished guest of honor, Dr. Gopinath Ganapathy sir, Senior Professor, Department of Computer Science, Engineering and Applications, and Director, University Informatics Center, and Director of Projects, Bharathidasan University, Trichy. Dr. Gopinath Ganapathy sir possesses an illustrious academic and professional career spanning several decades. He began his higher education at Bharathidasan University and earned his doctorate degree from Madurai University. Throughout his remarkable journey, he has held several prestigious positions ranging from head of the department to serving as the officiating vice chancellor of Bharathidasan University. A visionary academician, Dr. Gopinath has played a pivotal role in designing and implementing innovative academic programs at both undergraduate and postgraduate levels. His initiatives have significantly strengthened industry-academia interaction through internships, journal publications, multidisciplinary computer science education, outcome-based teaching and learning methodologies, curriculum-integrated practicums, and the enhancement of students' professional and soft skills. He has been instrumental in introducing several pioneering programs in emerging and niche technologies, including e-business administration, animation, artificial intelligence and data science, immersive technology, cyber forensics, medical informatics, thereby preparing students to meet the evolving demands of the digital era. Dr. Gopinath has also been a driving force behind the establishment of the Bharathidasan University Technology Park, fostering strong collaborations with leading organizations such as Red Hat Private Limited, Mumbai, Shalom Infotech Private Limited, and several other industry giants. His contributions to skill development initiatives have empowered thousands of students by equipping them with industry-relevant competencies and employability skills. His commitment to academic excellence extends beyond national boundaries through international collaborations, academic partnerships, and development of innovative teaching learning resources. As a prolific researcher, he has authored and edited numerous scholarly publications, including more than 150 papers in reputed international journals and conferences. He has successfully guided over 23 doctoral scholars and served as principal investigator for several funded research projects. His academic pursuits have also taken him to renowned universities across the globe for collaborative research activities. Dr. Gopinath's contribution have been recognized through several prestigious awards, including the Treasure Trove of Scientific Knowledge Award from MTS Chennai in the year 2024 and the Young Scientist Fellowship awarded by the Tamil Nadu State Council for Science and Technology. Beyond academia and research, he is widely recognized as an exceptional administrator and technology innovator. He spearheaded major digital information initiatives through university MIS, e-governance systems, and cloud-based learning platforms. During the COVID-19 pandemic, he successfully led the conduct of online examinations for nearly 90,000 students without downtime and ensured uninterrupted university operations. His leadership in establishing the Bharathidasan University Technology Park, incubating student startups, disaster management, and institutional automation stands as a testament to his visionary thinking and unwavering commitment to educational excellence. Today, we are truly privileged to have such an accomplished academic leader, researcher, administrator, and technology visionary amongst us. On behalf of the IEEE Madras section, I extend a very warm and hearty welcome to our esteemed guest of honor, Dr. Gopinath Ganapathy sir. We are really honored by your presence and eagerly look forward to your inspiring address. Thank you, sir. Thank you. Before
before I walk the talk, I thank Professor for giving a wonderful introduction. And overall, and I'm actually to be from. We are chief guest of this event, Dr. Barmaji, and beloved Brother Shakti, and other dignitaries on stage, my fellow colleagues, well-wishers, ladies and gentlemen, very good morning, all of you. And it's a Sunday, right? Normally we want to enjoy and relax at home. But IEEE has given me, a wonderful task of talking to you. At the outset, I feel proud to share the stage and at the outset, I feel really proud to share the space and time with Dr. Verma and our colleagues at IEEE Madras section. And I thank very much again IEEE for giving this wonderful opportunity to be with you on this golden jubilee. The word gold is now some significant now, but expensive matter. Gold is quite costly these days. And Prime Minister also said don't buy gold. Right? So buying gold and jewelry is a little unhappy thing, but being in golden jubilee is a happy thing. In that sense, I'm very happy to be here. And big cannons and heavyweight champions from IEEE Madras section are here. So they are around this hall, the stage also. And behalf of Bharatdasan University and on behalf of Trichy, I welcome all the IEEE big guns to this occasion. Actually, I'm part of IEEE section rather. In fact, I'm a part of the host. I should be the host, but Kodishwar made me as a guest. Right? I'm a little confused whether a host or a guest. So that's why they call me ghost. Right? This confusion often occurs to me on some occasions. As Shakti was mentioning about the golden jubilee in the background, the legacy of IEEE. Started 1976 in Madras, now 2026, 50 years ago. In 2076, maybe 100 years, right? We are going to have a centennial celebrations, but at the time, most of us were alive at the time. But Gen Z sitting here, they have the responsibility to convene that event, a centennial celebration, probably same in Trichy. Right? It's possible. But I would not be surprised if it's connected or convened by Gen Z with the different digital things. There will be some bionic members. There will be cybernetic humans or humanoids, robots will be there as a members of IEEE in future. Today we are all human beings as a member of IEEE section, but in future we are going to admit non-humans also humans. That's possible. It's quite possible because I'm sure it's going to happen in a few years. Probably in 5 decades from now. Because we live in a quantum world, we know the past, present, and future, right? And we know the past, we know the future, and we know the present also. Because everything is in time in a quantum field to manifest in the right moment. I think in the past 10 years ago, we had similar celebrations. It was organized in Bharatdasan University campus itself. At the time, Kodishwar was there. At the time, Kodishwar was a very young boy. Right? He was my blue-haired boy. He was very young, dynamic. I should say, he's a selfless, volunteering, and totally committed person. Right? He's a go-getter. So he's a great asset to, I appreciate it. For the past 3-4 days, he was driving me crazy. So he asked me to bring me 2 o'clock. He was working on preparing invitation. And we were working together late nights for the past couple of nights. So the great person. And everybody was saying that IEEE is the largest organization in this planet. 40% of research content is owned by IEEE, yes, of course. But I have a little privilege than most of us sitting here. So what is the privilege I have? I visited IEEE headquarters. That's a privilege I have.
I visited IEEE headquarters in Canada, in New Jersey. So I was living there in that way, and I spent many Saturdays in the campus. And, it was, maybe a scholar, student, maybe faculty, scientist, or entrepreneur, or enthusiast, or freelancer. It's a mecca. If you want to be in computer field, that's a mecca of computing community. No doubt about it. I went to the library and resource center with a lot of resources, like magazines, journals, manuscripts, and all back volumes. And it's really a pleasure to be there. In fact, at those days, I had a chance. I was very fortunate enough to see and attend a lecture by Dennis Trichy. You know, Dennis Trichy, founder of Sea Language, right? And he's the co-founder of Unix Operating System. So I had a chance to see him and attend his lecture on BYD. And he got an award from IEEE also. And he got an award from Turing Award also. In IEEE, many people are visiting frequently and giving talks and sharing their inventions and demonstrations of their products. All those things are happening all the time. So it was always a flourishing academic heaven there. And I was talking about the history of IEEE. Of course, now we call it computer engineers, computer scientists, computer engineers. Few years ago, we called it electronic engineers. Previous to that, we have electrical engineers. Before that, telecommunication engineers, radio engineers, 1920s. Guess what? Who gave the foundation for this particular IEEE chapters worldwide? It was surprised to know that Thomas Alva Edison, who invented DC, DC is correct. And Tesla, who invented AC, alternate current. And Alexander Graham Bell, who invented what? Telephone. So all these guys together, they laid stone for forming IEEE in those days. So such a legacy it has. So Gen Z has to take that legacy and carry forward the torch and run the journey for a few more decades to come. So that's a message I would tell to the young students in here. I see the invitation here. There's a debate. It's going to happen in probably another 10 minutes time from now. The debate is the social network applications. Is it good or bad, something like that. Varama, Sarama, curves or doesn't, whatever it is. Right? I'm not going to touch the topic. They're going to do it. But one thing recalls in my mind when I was sitting, most of the social network applications were developed and designed by students. So you know that, right? Not only Facebook. Right? Of course, you know Facebook. Facebook was who invented Facebook? Who launched Facebook? Mark Zuckerberg. Right? Mark Zuckerberg, he launched Facebook, one of the most beautiful and most popular social networking application in this world right now. So there was a debate also. That's the point I would like to tell. So there was a debate when Facebook was launched in the campus of Harvard University. Mark Zuckerberg was 20 years old student at the time. Right? And there was a debate whether to launch or not, whether it's going to be useful or it's going to be a harmful application, because it's going to deal with the privacy of their students and faculty members of Harvard University. Really girls, they're not happy with this application. That's one debate was going on. But another debate was going on at the same time, right? And the debate became a dispute, the dispute became a court case, became a lawsuit against Mark Zuckerberg. So one young student from Harvard University, he filed a case against Mark Zuckerberg. That guy is the Indian guy. He's a 19-year-old boy. His name is Divya Narendra. So he appointed Mark earlier as a programmer intern in his team. So Mark Zuckerberg, what he did is he was delaying the project. Being an intern, he was delaying. He didn't complete the project. On Friday morning, he left the team. But Narendra said he stole my idea. He stole my design. Instead of developing my product called Harvard Connect, that's the name of the product, Harvard Connect, he developed his own product and he named it as Facebook. And he launched Facebook even before Harvard Connect was launched.
So there's a case against Mark Zuckerberg. There was the same debate was going on. There's a heat wave against all the industrial sector at the time. America was on heat fight on this particular case. So same heat wave is going to be generated probably in this campus, Trichy. But of course, Mark lost the case. The Indian guy, Narendra, he got one, and along with his colleagues, becomes close. And Narendra got $65 million as a compensation from Mark in 2006. So now 2026 we are going to have similar controversial debate. Anyway, so with this viewers, I resume my seat, and thank you very much for the opportunity to speak. And I request all of you to fasten your seat back and enjoy the debate going forward. Thank you. Thank you, sir. Thank you for sharing your journey and IEEE experience with us. And we truly believe that the current and future generations will carry forward the legacy, but also implement new ideas for positive behavior and positive growth. Thank you, sir. A great teacher inspires mind. A great leader shapes institution. And a true mentor leaves a lasting legacy. We now move on to the introduction to our chief guest. I now invite Dr. V. Nagarajan, Chair, Communication Society and Vice Chair, Conferences, IEEE Madras Section, to introduce our chief guest. It is my great privilege to introduce our esteemed Chief Guest, Dr. Rajesh K. Verma, Director and Professor, Bharidasan Institute of Management, Trichy. Dr. Verma is an alumnus of IEEE Madras and IIM Ahmedabad and a recipient of the prestigious National Scholarship. He earned his PhD from the Faculty of Management Science, University of Madras. With over 35 years of distinguished experience in industry and academic, he has held senior leadership positions in leading organizations such as CMC, now part of TCS, Tech Mahindra, Hinduja Tech, and Value Labs. Before joining BIM as the director and professor in 2021, he taught at reputed institutions including IMT, Kasirabad, and Jagadish Seth School of Management, Bangalore. He is also a certified mock state instructor and serves as a visiting faculty member at IIM Kashipu. A noted management scholar and policy advisor, Dr. Verma led the pioneering pan-India project on the Index of Service Excellence in India in collaboration with Dr. A. Parasuraman of the University of Miami. He has contributed extensively to industry and public policy through organizations such as FICCI, Tamil Nadu State Council, NASAMCOM, and the Society of Automotive Engineers. Dr. Verma has served on the managing committee of the Madras Management Association and has been associated with several state and national advisory bodies, including the Tamil Nadu State Manufacturing Competitiveness Council and the Tamil Nadu Irrigation Management and Training Institute. His research interests include technology, readiness, digital business and society, platform economy, and service excellence. He is also a member of the American Operating Association. Under the visionary leadership, BIM established the Center for Sustainable Development, focusing on sustainable growth through technology, innovation, and community engagement. The center is currently the academic
partner of the government of Tamil Nadu for the prestigious Tamil Nadu Chief Minister's 2-year fellowship program. Dr. Bomaji's remarkable journey reflects excellence in leadership, scholarship, innovation, and service to society. Ladies and gentlemen, please join me in extending a warm welcome to Dr. Aditya Bomaji and inspiring academic leaders across the industry, professional and visionary institutional present. Thank you. Good morning, distinguished members of IEEE Madras section, respected academicians, industry leaders, innovators, researchers, students, and my dear friends. I'm extremely happy to be here at IEEE. I remember that 79 and 84, I was with IEEE Madras. So that time it was a 5-year program, and I did not get computer science because only IIT Kanpur is to teach computer science. And I came to IIT Madras. We had electrical engineering, electronics specialization. So we did that, and I took membership of IEEE. I continued. I don't know what's the status of the membership now. Maybe I'll renew it and we'll take it forward. And it was quite encouraging. And later on, it so happened I became chairman of Society of Automotive Engineers. And we used to share the same building in Koturpuram. Yes. You know, in that Koturpuram site, we had the same building where both the societies were housed. So I'm quite impressed with the way IEEE has been moving, especially the Madras section. It is the creating huge impact in society, and IEEE talks about promoting technology for human goods, promoting technology for society. It talks about that, and we have also seen the beautiful growth. So much to learn being part of this IEEE. So today I thought that I shared some of the thoughts I noted down, and I didn't know such level of accomplishment of Dr. Gopinath, and I was so impressed, and so he called me a few days back, and it so happened that I lost my mother on May 24th, and I was going through the morning phase, so he asked me, can you attend this program? And then I found that the 13th day, actually 13 days I started going out. Every day there was some ritual, I was going through that. And on 5th, we completed all the rituals on the 13th day. So I readily agreed that 7th I'll be free. So I didn't want to miss this opportunity to be with you and share some of the thoughts. So as you know, all the great age, has a defining technology, age, the civilization as we know. So history remembers civilization not merely by their rulers, but by their technologies. So civilizations are not known so much by the rulers as much as it is known by the technology. The steam engine created the industrial revolution. We saw that electricity transformed industry and daily life. The internet connected humanity. The smartphone placed the world's knowledge in our pockets. And today, humanity is witnessing the convergence of several revolutionary technologies at once. So it never happened. So it was steam engine, it was electricity, it was again the information technology, internet, but never we saw so many technologies are getting intertwined. So example like artificial intelligence, robotics, quantum computing, biotechnology, advanced materials, space technology, semiconductor, renewable energy, autonomous systems, all these technologies are coming at a single time. So for perhaps the first time in human story, these multiple technological revolutions are occurring simultaneously. So today, I say that this is the age of
ecosystem. Today, the competition is not between one entity and another entity. Today, the competition is between the ecosystem of one entity and the ecosystem of another entity. Today, the institute will grow not by developing its own infrastructure. Today, the institutes will be known by the way it can create the ecosystem around it. I tell you, like I'm part of this IEEE. We have a MOU with IEEE, that is Tamil Nadu government's digital services and IT and digital services wing. And I was invited as a guest of honor to an event when PTR was there in Anna University, Trichy campus. Then I was quite overwhelmed seeing the kind of this patent many of the students developed, the kind of demonstration they had on robotic applications, computer visions, and AI applications. But what was the basic piece is that industry connect. If you do a Google search on John Deere, so you all know John Deere, youngsters. John Deere is a US-based company, agricultural equipment, tractors, like we have Tafe, Mahindras, they make tractors, and will not be just artificial intelligence, it will be AI agents. The AI systems can reason, plan, and execute, and coordinate, and learn. So by AI, what we talk about is just like riding a bicycle on a highway. Just chatbots and the likes, they are not AI agents. The AI applications, what we call it, agent AI, that sit on after this business process is done, then that can unleash the real power of artificial intelligence. So if you do a search, you will find that most of the AI applications, they are failing today, about 80%. It is failing because we see AI is a standalone subject, separate from the business entity. But AI has to be integral to our life, integral to our business process. That's why the BPR comes. And that's why we talk about the agentic AI applications. So today we are moving from the software that responds to commands to software that acts with agency. This shift will transform every industry. Just as electricity became embedded in every machine, AI will become embedded in every business process. That is very important. The question is no longer whether AI will change your profession. The question is whether you will participate in shaping that change. In shaping that change, there is a disconnect. At the institute level, if you use the AI applications, then and if it exceeds 10% similarity, then we penalize the student. We see too many AI content. Whereas when you join a corporate, especially the consulting firm, that is what most of you will be eyeing at, they expect you, they have an enterprise license, whether it's a Cloud or ChatGPT, whatever, they have enterprise license, they expect you to use that. So now we have this prompt engineer, and they expect you to refer to that and publish the reports in just maybe a matter of few minutes, but maybe McKinsey would have taken months. So with all these AI applications, you can just take a few days to create those reports. And had these AI applications been there when I was doing my PhD, I would have cut short my PhD tenure by about 50%. So this can create miracle, and this can help you. This can help in improving the research output. And so far it is all digitization and all that aspects, robotic surgery and all that we have seen. But Industry 5.0 is all that the human being is at the center. So that means the goal is not replacing people. The goal is amplifying the human capability. So this is why the medium there. So you have to see how you use the technology, how you use the emerging technology, and
how you enhance and amplify your decision-making ability. So Industry 5.0 is about collaboration between humans and intelligent machines. It is not the question of humans versus machines or machines versus humans. The winners will be humans working intelligently with machines, creating a successful ecosystem. That's why skills such as creativity, leadership, ethical judgment, communication, system thinking, and entrepreneurship will become even more valuable. So all these aspects, because many students are there, you must keep in mind. So this era, it belongs to the problem solver. IEEE has for more than a century stood as one of the world's most respected professional organizations. Its mission, advancing technology for humanity. This is perhaps more relevant today than at any other point in human history. It was not so relevant maybe during the steam engine time, or during the electricity era, or during the information technology era, when we saw emergence of all these TCS and others, and India became the back office of many of the corporates. But it is so relevant that humanness, that the advancing technology for humanity, that has become relevant today. Because technology and societal progress, they must go together. So technology is no longer merely an enabler of progress. It is becoming the very architecture on which economies, societies, governments, and businesses are being rebuilt. In this transformation, IEEE has played a pioneering role by fostering innovation, setting global standards, promoting knowledge, creation, and building these communities of communities of this practice across the continents. From the internet protocols that connect the world to emerging standards in AI, telecommunications, semiconductors, power systems, and quantum technologies, IEEE's influence is visible everywhere. My sincere thanks and deep gratitude to all the office bearers and members of IEEE, and especially to members and office bearers of IEEE Madras section, one of the India's most vibrant and impactful IEEE sections. Ladies and gentlemen, whenever a technological revolution happens, the new business opportunities emerge, and new business opportunities bring in wealth creation. So can we do that wealth creation? Can we be that rich just like the Americans? Okay. So in that context, I just thought of sharing some statistics, like in 1990, so many of you were not born that time. But in 1990, the top 10 companies were like all the oil companies, the banks, and the pharmaceutical companies like ExxonMobil, IBM, General Electric, Bristol Myers. Then even the tobacco company was also there. Philip Morris, P&G, Walmart, DuPont. Walmart was there in the top 10. But in 1990, all these top 10 companies, they are not there in the top 10 in 2026. So that means in 36 years, they are not there in the top 10. From 1990 to 2007, in 2007, we had one software company, and rest of the companies were all oil companies or banks or some conglomerates or energy companies. Okay. 2018, there are 6 digital companies. What are the 6 digital companies in the top 10? Top 10, 6 digital companies. They are Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alibaba. Okay, they became top 10. Now 2018, another 8 years, 2026. Who are the top 10? None of this, but only the digital companies. And except, of course, some conglomerate is there, and also the oil company. This top 10 has NVIDIA, Apple, Alphabet or Google, Microsoft, Amazon, Meta Platforms, TSMC, that is semiconductor, Broadcom semiconductor, and then there are 2 other conglomerate and this then again oil company. So today, what happens is for the IEEE audience, the key takeaway from this
is that the companies are creating the highest market value today are not merely the software firms, not just the software firms creating the highest value. So they are AI, semiconductor, cloud, and digital infrastructure companies. This is exactly where huge opportunity exists for the next gen of engineers and entrepreneurs from Tamil Nadu and India. So next billion-dollar company from Tamil Nadu may not be a consumer app. Most of them we find consumer app. Okay, like maybe next billion-dollar company from Tamil Nadu could be maybe matrimony.com is an app, it's more in the consumer app. It may be a robotics company, a semiconductor company, a climate tech company, a quantum company, and or an AI infrastructure company. So it could be from the ecosystem that BTU has built or IEEE Madras Research Park or maybe this Anna University. So we do not know by 2035 if you look at another 10 years. So you never know that which all entities will be in the top 10. Okay. So can you be in the top 10? Can you play a role in the top 10? I'm sure we can. Like recently, one of my friend came from US and he was visiting IIT Madras Research Park. So I said, what is your purpose? He wanted to meet the IIT director. He thought that I can facilitate. I did facilitate. But his objective was to do the investment. So they do investment in, like we invest in stocks, they do this investment in those emerging companies. So he is looking for those emerging companies in IIT Madras Research Park. So that is where he is more interested to find this on the space tech. So they are investing on companies in space tech. There are companies in IIT Madras Research Park. They are working on climate change, space tech, and this kind of technology areas. So you never know. The next unicorns, several unicorns will come from Tamil Nadu. It is India's time, and not only India's time, it is Tamil Nadu's time, because that is where the education has huge importance. We have an enabling infrastructure. We have nice institutes. So it is the world is yours. So since there are many students here, so I would like to leave behind some gyan, free gyan. So even if you don't want that, so one is that learn how to learn. I didn't know about AI in my engineering days or even 10 years ago, but I'm picking up because then only I can take decisions on AI. So I have 4 GPU servers, whether they invest or not. And today, BIM is earning about 1 crore of rupees revenue on AI-based consultancy. And the end users for these consultancies are based in East Coast and in Singapore. East Coast in healthcare domain, in Singapore in banking and finance. And this we are doing it through an ecosystem. There are system integrators in Chennai. So we are taking their help for some market access. We are doing it. Now, one of India's oldest welding institute is located in BHL complex. So that is where my campus is presently located. So they gave us a unique problem because their welding is not the welding of car parts or some building components. Their welding is a high pressure boiler, those kind of welding, and then any defect there can create a loss of life and billions of dollars can be wasted. So they said that can you do some testing of that welding? Now when they do the welding, there are some fumes come. So can you analyze the fume, use the AI applications and say that how good the welding has been. Now I have the AI knowledge, I have the faculty who can do that, but we do not have the metallurgical knowledge. So we are working with IIT Madras. Okay. So these are the kind of applications that are coming up, and society, industry is realizing that we need to create ecosystem for value multiplication. So learn how to learn. So this is very, very important. Lifelong learning is very important. Build depth. So many times, especially Gen Z, we find that they are not building the depth. Okay? They are not building the depth. And so that is a concern. And that is not just in some of the institutes there, in the top university, like I can talk from the management institutes, like even Ahmedabad,
Chicago Board Business School, they are world's topmost business school. They also have the same problem. You have the attention span deficiency and you are not building depth. But build depth. Think like an entrepreneur. You have to think like an entrepreneur. You always have the tendency to learn what is there in the syllabus. No, but learn things from out of the syllabus. Work across discipline. Don't just stay only in your discipline. Across the discipline, then only you know how to connect the dots fully for a systemic applications. And build for humanity. Always keep in mind, the first phase of the spacesuit designs, when US and Russia, they were sending the spacecrafts to the spacesuit design was made for the male only. It was not customized for the women because it was biased. They never thought that women can go to space. Now they have worked on that. Okay? At that point of time, when the women had to go, they had to just fit into that. Okay. So this kind of discrepancy, technology, access to technology, technology for all. So whenever you talk about technology, you have to see that build for humanity, and many of these I find the reflection of that I find in the oath that IEEE oath that we do. The future is not waiting. You need to create a future. It is your time, it is India's time, and as you said, it is Tamil Nadu's time. Okay, Tamil Nadu again is one of the foremost state economy in the country, and it has extremely good governance system. I work very closely with the bureaucrats. I find that irrespective of the government, so these bureaucrats in Tamil Nadu, they are highly passionate, and I'm very, very optimistic about the progress in Tamil Nadu. So thank you so much. Vanakkam, enjoy. Thank you, sir. Thank you for sharing your journey and thoughts with us and highlighting how management is also getting integrated with technology and industries, and also how the organization is transforming. And I totally agree with you when you said that people don't remember rulers' name, but they remember them through the technologies. And I believe IEEE is also on that path. Thank you, sir. A legacy is what you leave behind for people. And again, I repeat, a legacy is not what you leave behind for people. It is what you leave behind in people. We now move forward to honoring and felicitation ceremony, a special moment to recognize the time and present that our guest and guest of honor has been here productive. So now I would like to invite Dr. P. Shaktivel, Chair, IEEE Madras Section, to felicitate our esteemed chief guest and guest of honor. Dr. Asit K. Barma, Professor and Director, Bharatdasan Institute of Management. Dr. Gopinath Ganapati, Senior Professor and Projects Director, Bharatdasan University. On behalf of IEEE Madras Section, I would once again like to thank you guests for your presence. Ladies and gentlemen, a Golden Jubilee is not just about celebration. It's a celebration of vision, dedication, and achievements, and also the countless individuals who have made the contribution to today. Today, as IEEE Madras Section proudly commemorates 50 glorious years of excellence, innovation, professional growth, and service to humanity, we would like to add a topic to the historic milestone with a special cake cutting ceremony. And I would like to request the guests to please do the honors.
Ladies and gentlemen, we are now having a special cake cutting ceremony to know and to commemorate the 50 glorious years of IEEE Madras section. A round of applause, please. அப்படியே பாருங்க சார் சார் Thank you, guests, for doing the honor. I request the dignitaries to please be seated. As we now come to the conclusion of the inauguration ceremony, it is now time to express the gratitude to everyone who have contributed to making this celebration a memorable one. And I would like to invite Lieutenant R. Srikanth, Chair, Sustainable Development, IEEE Madras Section, to deliver the vote of thanks. Good afternoon to everyone. As we conclude the inaugural ceremony of IEEE Madras Section Golden Jubilee celebration, it is my privilege to propose vote of thanks on behalf of IEEE Madras Section. On behalf of IEEE Madras Section, I once again I express our sincere gratitude to our esteemed chief guest, Dr. Ajit K. Professor and Director, Bharat Institute of Management, for his inspiring address and valuable thoughts. I extend our heartfelt thanks to our guest of honor, Ms. Dr. Gopinath Ganapati sir, Senior Professor and Project Director, Bharat University, for his encouraging words and gracious presence. My sincere appreciation goes to our Dr. P. Shaktivel sir, Chairman, IEEE Madras Section, for his leadership and warm welcome. I also extend my sincere thanks to our distinguished speakers and session presenters today, Dr. Koteshwaran sir, Dr. Arun Gopiramal sir, Dr. Vendesh Kumar, Dr. Arun, Dr. Arthur Deselvi ma'am, Dr. Nagarajan sir, Dr. Vijay Kumar, Engineer Sudhakar, for their valuable contribution and enriching today's inauguration ceremony. My heartfelt thanks also goes to all faculty members, industry professionals, researchers, student members, volunteers, organizing committee members, and participants whose presence and support have made this celebration truly special. Special note of appreciation goes to every volunteers and organizing team members here. I would like to mention Mr. Aram sitting here and telecasting this event on YouTube without any disturbance, and also driving this event without any flaws. Thank you, Nandita. And also a special thanks to our office staff, Mr. Raja sir, working tirelessly behind the scenes for making this event a success. As we celebrate 50 years of excellence, let us continue to stand together, collaborate, contribute towards even greater achievements in the years ahead. In this rapidly evolving era of emerging technologies, it is our responsibility to continuously learn, adapt, and innovate. So I think, as our chief guest mentioned in the speech, IEEE provides a unique platform that connects professionals, academicians, researchers, and students, enabling us to grow together and advance technology for benefits of humanity. Thank you all for being part of this historical occasion. We look forward to your continued support and active participation in the Golden Jubilee celebrations and also in future IEEE initiatives. Thank you. Jay. Thank you, sir. So before we conclude this inauguration ceremony, we would like to capture this moment. So I request all the dignitaries to please be seated off dais so that we can have a group picture with the participants and well-wishers.
Requesting all the participants who are seated behind to please come forward for a group picture. Kindly arrange yourself so that you will be visible for the picture as well. Once again, requesting all the participants who are seated behind to please come forward. length wire இருக்கா wire வரணும் வச்சிருங்க இல்ல எடுங்க சார் சார் அப்படியே ஃப்ரெண்ட் வாமா ரெடி ரெடி phone Okay, on the count of 3 to 1, you can show your thumbs up and say IEEE Madras section. Ready? On the count of 3, 2, 1. IEEE Madras section. Ready? Ready? On the count of 3, 2, 1. IEEE Madras section. Thank you everyone. So we have arranged refreshments outside in the restaurant, the ground floor. Kindly have your refreshments and kindly please be back at 12:30 so that we can begin our IEEE Patimantra. Thank you.
அனைவருக்கும் வணக்கம். அடுத்ததாக IEEE பட்டிமன்றம். இன்றைய தலைப்பு சமூக ஊடக புரட்சி. மனித குலத்திற்கு ஒரு வரமா அல்லது மறைமுகமான சாபமா? இந்த சுவாரஸ்யமான விவாதத்தை நடுவராக நடத்தி தர உள்ளவர் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக மைய முன்னாள் இயக்குனர் முனைவர் பார்த்தசாரதி அவர்கள். வரமே என்று ஒரு அணியும் சாபமே என்று இன்னொரு அணியும் தங்கள் கருத்துக்களை பகிர உள்ளனர். நம் அனைவரும் இந்த அருமையான பட்டிமன்றத்தை கேட்டு மகிழலாம். இந்த சிறப்பான பட்டிமன்றத்தை ஆரம்பிக்க மதிப்புமிகு நடுவர் ஐயாவை அறிமுகப்படுத்த அகிலா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறேன். நன்றி. வார்த்தைகளால் வரலாறு படிக்க வாதத்திறமையால் மேடையை ஆள இந்த IEEE பொன்விழா அரங்கில் குழுமியிருக்கும் அறிவுசார் ஆன்றோர்களுக்கும் அன்பார்ந்த தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கும் என் அன்பான முதற்கண் வணக்கங்கள். சமூக ஊடக புரட்சி மனித குலத்திற்கு ஒரு வரமா அல்லது மறைமுகமான சாபமா என்ற தலைப்பில் அரங்கேறும் இந்த வரலாற்று சிறப்பு மிக்க IEEE பட்டிமன்றத்தில் வார்த்தைகள் போர் செய்யும் களத்தில் தீ போன்ற தெய்வமாக வேண்டும். அந்த தெய்வத்தின் குரலாக நியாயத்தின் துலாக்கோலாக நம்மை வழிநடத்த வருகிறார் நமது நடுவர் முனைவர் பார்த்தசாரதி அவர்கள். திருச்சி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தின் பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் துறையின் முன்னாள் பேராசிரியரான இவர் அப்பல்கலைக்கழகத்தின் தகவல் மைய இயக்குநராகவும் ஃபார்மர் டைரக்டர் யூனிவர்சிட்டி இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் சென்டர் பொறுப்பு வகித்தவர். NIT திருச்சி மற்றும் பெங்களூரு மான்சாண்டோ போன்ற புகழ்பெற்ற சர்வதேச ஆராய்ச்சி மையங்களில் மொத்தமாக 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அசாத்திய கற்பித்தல் மற்றும் அறிவியல் ஆராய்ச்சி பின்னணி கொண்ட ஒரு மாபெரும் ஆளுமை இவர். இத்தாலி, ஸ்பெயின், அமெரிக்கா என பல்வேறு நாடுகளுக்கு தனது அறிவுசார் பயணங்களை மேற்கொண்டவர். அறிவியல் உலகிற்கான பிரத்யேக காப்புரிமைகளையும் பெற்றவர். பல்கலைக்கழகத்தின் செனட் சிண்டிகேட் உறுப்பினர் மற்றும் துணை வேந்தரின் சிறப்பு அதிகாரி என பல நிர்வாக சிகரங்களை தொட்டவர். உலக தரம் வாய்ந்த ஒரு சிறந்த கல்வியாளராக 80க்கும் மேற்பட்ட தேசிய விரிவுரைகளை ஆற்றியுள்ள நமது மதிப்பிற்குரிய ஐயா முனைவர் பார்த்தசாரதி சுப்பையா அவர்கள் தற்பொழுது சாலமன் பாப்பையாவாக அவதாரம் எடுத்து ஸ்ரீசுலகிற்கு ரியா தீர்ப்பு வழங்க வந்திருக்கிறார். இத்தகைய மாபெரும் ஆளுமையை இந்த IEEE பொன்விழா பட்டிமன்ற மேடைக்கு கரவொலி எழுப்பி மிகுந்த பெருமையுடன் வரவேற்கிறேன். So before we move forward, we would also like to take a moment to honor all the speakers and panelists for today. So I would like to invite Dr. B. Shaktivel, Chair IEEE Madras section, to do the salutation. அனைவருக்கும் வணக்கம். தற்போது ஒவ்வொரு அணியின் பேச்சாளர்களை அறிமுகப்படுத்தி அவர்களை கௌரவம் செய்யும் நேரம். சமூக ஊடக புரட்சி மனித குலத்திற்கு ஒரு வரமே என்ற அணியில் பேசுவதற்காக பொன் சுதாகர் அவர்கள் பேராசிரியர் ஸ்ரீ சாய்ராம் பொறியியல் கல்லூரி சென்னையிலிருந்து அவரை அன்போடு அழைக்கிறோம். அவருக்கு சிறப்பு செய்யும் நேரம். சமூக ஊடக புரட்சி சாபமே என்ற அணியில் பேசுவதற்காக பேராசிரியர் அருண் பணிமலர் பொறியியல் கல்லூரி சென்னையிலிருந்து. அடுத்ததாக வரமே என்ற அணியில் பேசுவதற்காக பேராசிரியர் வெங்கடேஷ்குமார் அமிர்தா பல்கலைக்கழகம் கோயம்புத்தூரிலிருந்து
ஆகியப்படுறாங்க. சாபமே என்ற அணியை பேசுவதற்காக திரு ஆர் ராஜன் அவர்கள் IEEE மெட்ராஸ் செக்ஷன் சென்னை. அடுத்ததாக வரகை என்ற அணியை பேசுவதற்காக மாணவர் மாதவன் மகாலிங்கம் விஸ்வவிபர் கல்லூரி. சாபமே என்ற அணியில் பேச்சாளராக மாணவர் கே சந்துரு நேரு நினைவு கல்லூரி. அடுத்ததாக மாணவி எஸ் தீபா பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் வரமே என்ற சாபமே என்ற அணிக்கு பேசுவதற்காக மாணவி கே காதம்பரி அவர்களை அழைக்கிறோம். பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம். அடுத்ததாக வரமே என்ற அணிக்கு வலு சேர்ப்பதற்காக மாணவி நத்தானியா அமேலா ஜோசப். இறுதியாக சமூக ஊடக புரட்சி சாபமே என்ற அணிக்கு வலு சேர்ப்பதற்காக மாணவி எஸ் ஷெரில் பெர்சியா சாராஜன் பொறியியல். ரொம்ப நன்றி. அறிவை அகண்டமாக்கு விசால பார்வையால் விழுந்து மக்களை என்ற புரட்சிக்கவி பாரதிதாசன் வரிகளை நினைவு கூர்ந்து இன்றைய நிகழ்ச்சியை துவங்குகிறோம். இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் IEEE மெட்ராஸ் செக்ஷன் நிறுவனத்தின் மதிப்பிற்குரிய முக்கிய பொறுப்பாளர்களே, உறுப்பினர்களே, அறிவார்ந்த பேராசிரியர்களே, ஆராய்ச்சியாளர்களே, மாணவ மாணவியரே மற்றும் அன்புக்குரிய நண்பர்களே, அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். சிறப்பாக பேராசிரியர் கோபிநாத் கணபதி ஐயா அவர்களுக்கு ஒரு நன்றி சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது. அவரால் தான் நான் இப்ப இங்க உட்கார்ந்துருக்கிறது சரியான தெரியல. அடுத்ததாக சிறப்பாக வரவேற்புரை நிகழ்த்திய அகிலா மேடம் அவர்களுக்கு நன்றி. அவங்க வேற குளித்தி போட்டு போயிருக்கிறாங்க, சாலமன் பாப்பியா மாதிரி. எப்படி சொன்னாங்கன்னு தெரியல, கலரை பார்த்து சொல்லிட்டாங்களா இல்ல எப்பா பேர் சுப்பையாங்கிறதுனால சொல்லிட்டாங்கன்னு தெரியல. ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை நாங்க எல்லாரும் இந்த டீம் வந்து அதை ஃபுல்ஃபில் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்றோம். IEEE நிறுவனத்தின் 50 ஆண்டு கால நிறைவு பெற்றதை முன்னிட்டு இன்று நடைபெறும் இந்த கோல்டன் ஜூப்ளி செலிப்ரேஷன் பொன்விழா கொண்டாட்டத்தின்
சிறப்பு பட்டிமன்றம் ஆரம்பமாகிறது. இன்றைய தலைப்பு The Social Media Revolution, a blessing for humanity or a curse in disguise என்ற தலைப்பு தான் முதல்ல சொன்னாங்க. நான் கூட இங்கிலீஷ்லயே இருக்கும்னு நினைச்ச பட்டிமன்றம் ஒத்துக்கிட்டேன். அப்புறமா சொன்னாங்க இல்ல தமிழ்ல சொல்லணும்னாங்க. ஸோ சமூக ஊடக புரட்சி மனித குலத்திற்கு ஒரு வரமா அல்லது மறைந்திருக்கும் சாபமா? இதுல இந்த பட்டிமன்றத்தினுடைய நடுவராக பணிபுரிய வாய்ப்பளித்தமைக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி மற்றும் நன்றி. இந்த தலைப்பு இந்த காலகட்டத்துல மிகவும் முக்கியமானது. எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த சமூக ஊடகங்கள் எந்த அளவுக்கு மக்களை வந்து பாதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு, அதே சமயத்துல பயனடைஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதனால இதனுடைய சாதக பாதகங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு ஐ ஓபனரா தான் இந்த பட்டிமன்றத்தை நாங்கள் பிளான் பண்ணிருக்கிறோம். ஸோ தற்போதைய காலகட்டத்துக்கு இது தேவையானது. அதே சமயத்துல IEEE கோல்க்கும் கொஞ்சம் ஓரளவு ஒத்து வர மாதிரி இருக்கும். சரி, இந்த டைப்ல எடுத்துருக்கோம். இல்லைன்னா இந்த பாட்டுக்கு AI, ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், டேட்டா சயின்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது ட்ரைனிங் கொடுத்துருப்பாங்க. நான் தப்பிச்சிருப்பேன். எஸ், இந்த பட்டிமன்றத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஒவ்வொரு அணியில இருந்து ஒவ்வொருத்தர் பேச வருவாங்க. மிக சுருக்கமாக இந்த தலைப்பு பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்லி முடிச்சிடுறேன். இப்ப எல்லார் கையிலயும் ஸ்மார்ட் போன் இருக்கு, எல்லாரும் பயன்படுத்துறாங்க, எதற்கோ பயன்படுத்துறாங்க. சோ அதை எப்படி பயன்படுத்த போறாங்க, அதனுடைய அந்த நல்ல விஷயங்களுக்கு பயன்படுத்துறாங்களா, கெட்ட விஷயங்களுக்கு பயன்படுத்துறாங்கிறது நம்மளுடைய தலைப்பு. ஸோ இதுல முக்கியமா சொல்ல வேண்டியது இந்த சோசியல் மீடியா, சமூக ஊடகங்கள் சொல்லியிருக்கோம். சோசியல் நெட்வொர்க் அப்படின்னா இது கொஞ்சம் பிராடரா இருக்கும். அது வந்து கூகுள், ஈவன் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், AI டூல்ஸ் எல்லாத்தையுமே கம்பைன் பண்ணியிருக்கோம். பட் சமூக ஊடகங்கள் சொல்லியிருக்கிறதுனால இது முக்கியமா ஒரு டைரக்டர் சொன்ன மாதிரி டாப் 10ல இருக்கிற கம்பெனிஸ் லைக் ஃபேஸ்புக், அவங்களுடைய இதெல்லாம் முக்கியமா வந்துருது. ஃபேஸ்புக், லிங்க்டின் அதெல்லாம் சோசியல் நெட்வொர்க் சைட்ஸா வந்துருது. யூடியூப், இன்ஸ்டாகிராம், மீடியா ஷேரிங் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்துருது. மைக்ரோ பிளாகிங் பிளாட்ஃபார்ம்ல எக்ஸ், ட்விட்டர், முன்னாடி ட்விட்டர் இருந்தது. அண்ட் மெசேஜிங் அண்ட் கம்யூனிட்டி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்ல நம்ம காமனா யூஸ் பண்ற வாட்ஸ்அப், டெலிகிராம், போட்டிங், ஆல் டூல்ஸ் ஆர் கமிங் இன். ஸோ இப்போ இந்த டூல்ஸ்ல இவங்க யூஸ் பண்றதுனால என்னென்ன பிரச்சனைகள் வருது அப்படிங்கிறது தான் மெயினா இந்த தலைப்புல நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ முக்கியமா பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த 21ஆம் நூற்றாண்டுடைய மிகப்பெரிய சமூக மாற்றங்களில் ஒன்றா நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சமூக ஊடகங்களுடைய புரட்சியா தான் இருக்க முடியும். ஏன்னா பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி வந்த போது அது ஒரு நாலேஜ பயங்கரமா ஸ்ப்ரெட் பண்ண ஆரம்பிச்சது. எல்லாத்தையும் பிரிண்ட் பண்ண, எல்லாருக்கும் ஒரு காப்பி கொடுக்க முடிஞ்சது, படிச்சாங்க. அதே போல இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன், தொழில் புரட்சி வந்த போதும் நிறைய உற்பத்தி முறைகள், ப்ரொடக்ஷன் மெத்தட்ஸ் நிறைய மாத்தினால நிறைய பலன் அடைஞ்சாங்க. அதுக்கு அடுத்ததா வந்தது இணைய புரட்சி, இன்டர்நெட் டெக்னாலஜி. ஸோ அதுல நிறைய தகவல் பரிமாற்றத்தை வந்து நிறைய மாற்றங்கள் பார்த்தோம். இப்பதான் நம்ம இந்த சோசியல் மீடியா என்கிற தகவல் சமூக ஊடகங்களுடைய புரட்சியை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இதுல நிறைய கனெக்டிவிட்டிஸ் வருது. மனிதர்கள் நிறைய பேரோட கனெக்ட் ஆகுறாங்க. அவருடைய சிந்தனை, பிசினஸ், வணிகம், அரசியல் மற்றும் பண்பாட்டு வாழ்வை இது நிறைய விஷயங்கள்ல மாற்றம் செஞ்சுட்டே வருது. ஸோ இதுல முக்கியமா 3 பாயிண்ட் சொல்லலாம். கல்வியாளர்கள் பார்க்கும்போது ஆக்சுவலா முன்னாடி எல்லாம் இந்த தகவல் பரிமாற்றங்கிறத பார்க்கும்போது தகவல்களை உருவாக்குறது வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல்ல கவர்மெண்டா தான் இருக்கும். அவங்கதான் நமக்கு தகவல்கள் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அரசு அதிகாரங்கள், அரசு துறைகள் தான் வந்தது. அடுத்தபடி ஊடக நிறுவனங்கள், அவங்க நியூஸ் பண்றவங்க. அதுக்கப்புறம் கல்வி அமைப்புகள் அதுல இருந்து வந்துட்டு இருந்தது. ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண ஸ்மார்ட் போன் வச்சிருக்கிறவங்களே ஒரு உலகளாவிய அளவுல பார்வையாளர்களை கவர்ற மாதிரி அவரே கண்டென்ட் போட முடியும். So I hope this is the major change. So உருவாக்க முடியுது. அதுதான் சமூக ஊடக புரட்சியினுடைய மிகப்பெரிய டெமோக்ரட்டைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த சோசியல் மீடியா வந்து தகவலின் வேகத்தை மட்டுமல்ல, அதை எப்படி நம்ம அணுகிறோம் அப்படிங்கிறதையும் மாற்றியுள்ளது. கல்வி, அறிவியல், தொழில்நுட்பம், மருத்துவம், தொழில் முனைவு, அதாவது என்டர்பிரினர்ஷிப் போன்ற துறைகளில் இந்த நாலேஜ் ஷேரிங் வந்து
ஒரு சில நொடிகள் தான் நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஸோ இது இதனுடைய பயங்கரமான ஒரு அட்வான்டேஜ். ஸோ உலகின் ஒரு மூலையில் உருவாகும் கண்டுபிடிப்பு, ஒருத்தர் கண்டுபிடிக்கிறத இன்னொரு இடத்துல இருக்கிற ஒரு மாணவர் வந்து உடனடியாக அதை தெரிஞ்சு அவருடைய ஆராய்ச்சி தொழில்நுட்ப பயன்படுத்த முடியுது. ஸோ இன்ஃபேக்ட் நாலேஜினுடைய ஜாகிரபிக்கல் பவுண்டரிஸ் எல்லாத்தையுமே இது இப்ப கம்ப்ளீட்டா டிஸ்ட்ராய் பண்ணிருக்கு. ஸோ யூ கேன் இமீடியட்லி கெட் இட். முன்னாடிலாம் யூஎஸ்ல ஒரு பேப்பர் பப்ளிஷ் ஆனால் அதை நாங்கள் பார்க்கறதுக்கு ஒரு மாதமோ 2 மாதமோ அவங்க ப்ரெஸ்ல வந்து அதை எங்களுக்கு போஸ்ட்ல அனுப்பும்போது தான் பார்க்க முடியும். பட் இப்ப இன்ஸ்டன்டேனியஸா பார்க்க முடியுது. ஸோ ஈவன் பொருளாதார கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னாலும் சமூக ஊடகம் வந்து நிறைய நியூ பிசினஸ் மாடல்ஸ் உருவாக்கி இருக்கு. ஸோ ஈவன் சாதாரண ஒரு சிறு தொழில் முனைவோர் கூட முனைவோர்ல இருந்து பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் வரைக்கும், அமேசான், பிளிப்கார்ட் போன்ற நிறுவனங்கள் வரைக்கும் வாடிக்கையாளர்களை நேரடியா அவங்க தொடர்பு கொள்ள முடியுது. ஸோ பாரம்பரியமான, அதாவது ட்ரெடிஷ்னல் விளம்பர செலவுகள், அட்வர்டைஸ்மெண்ட் செலவுலாம் இது ரொம்ப குறைச்சிருக்கு. இமீடியட்டா நம்ம கஸ்டமர்ஸை ரீச் பண்ண முடியுது. ஸோ குறைந்த முதலீட்டில் உலகளாவிய சந்தையை அணுகும் வாய்ப்பை இது வழங்குது. ஸோ அந்த விஷயத்தெல்லாம் பார்த்தா இது நல்லா இருக்க மாதிரி தான் இருக்கு. ஸோ கல்வியில இருக்கு, பிசினஸ்ல இருக்கு, இப்போ அரசியல் மற்றும் சமூக மாற்றங்களிலும் சமூக ஊடகங்களின் பங்கு குறிப்பிடத்தக்கதா இருக்கு. அதுக்கு மேல நான் சொல்ல விரும்பல. ஸோ ஏன்னா ஏற்கனவே கோபிநாத் சார் வந்து கேஸ் ஃபைல் பண்ண வரைக்கும் சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. இந்த டிபேட் எப்படி முடியும்லாம் பயமுறுத்தி வேற போயிருக்கிறாரு. ஸோ ஆளையும் கூப்பிட்டுட்டு வேலைக்கு போயிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ சமூக நீதிக்கான குரல்கள், சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு இயக்கங்கள், மனித உரிமை பிரச்சாரங்கள் போன்றவை உலகளாவிய கவனத்தை ஈர்க்கும் சக்தியை பெற்றுள்ளன. முக்கியமா சொல்ல போனா ஒரு தனி நபரின் குரல் உலக அளவிலான விவாதமாக மாறும் சூழல் உருவாகி உள்ளது. அதுதான் அவர் காஷன் பண்ணிட்டு போயிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். ஜாக்கிரதையா பேசுங்க. ஏன்னா நம்ம சார் சொன்னாரு 1 லட்சம் வியூவர்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க சார், பார்த்து சார் சொல்லி இருக்கிறாரு. ஸோ எனினும் ஒவ்வொரு புரட்சியும் இப்ப இவ்வளவு நல்ல விஷயங்கள்லாம் இருக்குன்னாலும் ஒவ்வொரு புரட்சியும் வாய்ப்புகளோட சேர்த்து சில சவால்களையும் கொண்டு வந்தோம். ஸோ தவறான தகவல்கள், இந்த இதுல என்னென்ன வரலாம்னா தவறான தகவல்கள் அல்லது போலி செய்திகள் வந்து விரைவாக பரவி அண்ட் இணைய தொல்லைகள், தனி உரிமை மீறல்கள் மற்றும் மனநல பாதிப்புகள் ஆகியவை சோசியல் மீடியா, அதாவது இந்த சமூக ஊடக இயக்கத்தின் மறுக்க முடியாத பிரச்சனைகளாக உருவாக்கி இதுதான் இந்த அணிக்கான பாயிண்ட்ஸ். ஸோ தகவலின் இந்த இன்ஃபர்மேஷனுடைய டெமோக்ரட்டைசேஷன் ஒரு ஒரு பார்த்தா இருந்தாலும் இப்ப அந்த இன்ஃபர்மேஷனுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதிகமாயிடுச்சு. ஸோ அதை எப்படி பர்ஃபெக்டா கொண்டு போறோம் அப்படிங்கிறது. ஸோ எனவே இந்த சமூக ஊடகமானது தானாகவே நல்லதோ கெட்டதோ அல்ல, அது பாட்டுக்கு அது இருக்குது. அது ஒரு சக்தி வாய்ந்த கருவி தான், அதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. அந்த கருவியை நாம் எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறோம் என்பதே அதன் விளைவுகளை நிர்ணயிக்கிறது. ஸோ அறிவை வளர்க்கவும், சமூக ஒற்றுமையை மேம்படுத்தவும், பொருளாதார முன்னேற்றத்தை ஊக்குவிக்கவும் பயன்படுத்தினால் அது மனித குலத்திற்கு ஒரு வரப்பிரசாதம் தான், ஒன்றும் தவறே கிடையாது. ஆனா பொய் தகவல், வெறுப்புணர்வு மற்றும் அடிமைத்தனமான பயன்பாடு வழிவகுத்ததுனாக்க அது வந்து ஒரு சமூக சவாலா மாறிடுது. சோ இப்ப முடிவா சமூக ஊடகங்கள் புரட்சி என்பது வெறும் தொழில்நுட்ப மாற்றம் அல்ல, அது மனித ஹியூமன் கனெக்டிவிட்டி மற்றும் அறிவு பரிமாற்றத்தை, நாலேஜ் டிரான்ஸ்பர், இதனுடைய ஒரு சமூக அமைப்பின் மறுவடிவமைப்பாகும். சோ இந்த புரட்சியின் உண்மையான வெற்றி தொழில்நுட்பத்தின் திறனில் அல்ல, அதை பொறுப்புடன் பயன்படுத்தும் மனிதர்களின் அறிவிலும் நெறியிலும் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய வாதம் முடிச்சுக்கிறேன். இப்போ ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுடைய வாதங்கள் வைப்பாங்க. காலத்தினுடைய அவசியம் கருதி ஆல்ரெடி கொஞ்சம் நம்ம டிலேடு செஷனா போயிட்டு இருக்கிறதுனால ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுடைய வாதங்களை வந்து ஒரு நிறைய ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். நிறைய பக்கமும் வச்சிருக்காங்க, என்னோட வேலை வச்சிருக்கிறாங்க. இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஒரு 3 மணித்துறைகள் கொடுத்தா நம்ம விரைவா நம்மளுடைய மதிய உணவுக்காக அப்படிங்கிறதுக்காக 3 மணித்துளிகள் ஒவ்வொருத்தரும் பேசுவாங்க. இறுதியாக பேசக்கூடிய அந்த அணியினுடைய தலைவராக நம்ம கருதக்கூடியவர் வந்து ஒரு 5 மணித்துளிகள் பேசுவாங்க. சோ முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாரும் அதை என்ஜாய் பண்ணி பாருங்க. என்ன ஒரு 4 பேருக்கு சொல்லி வச்சிருக்கோம், அப்பப்ப கை பேசுங்க அப்படின்னு அவங்க மனது தூங்கிடாதீங்க, தயவு செஞ்சு கை பேசுங்க.
மிக்க நன்றி. முதலாவதாக இந்த அணியின் சமூக ஊடக புரட்சி மனித குலத்திற்கு ஒரு வரமே என்ற தலைப்பில் பேசுவதற்காக நத்தானியா அமேலா ஜோசப் அவர்கள் காரணம் கூறியிருக்கிறார். கடவுளை கொடுத்து வரவேற்கிறேன். அன்பிற்கினிய நடுவர் அவர்களே, எதிரணியில் அமர்ந்திருக்கும் நண்பர்களே, IEEE கோல்டன் ஜூப்ளி விழாவிற்கு வந்துள்ள சிறப்பு விருந்தினர்களே, அனைவருக்கும் என் வணக்கம். இன்னைக்கு டிபேட் டாபிக் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, சோஷியல் மீடியா ரெவல்யூஷன், இஸ் இட் a blessing to humanity or a curse in disguise? அதாவது தமிழில் சொன்னால் சமூக ஊடக புரட்சி மனித குலத்திற்கு வரமா மறைமுகமான சாபமா கேட்கிறான். மறைமுகமான சாபமா நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். நீங்க எல்லாம் எப்படி இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்தீங்க? இன்விடேஷன் எது மூலமா அனுப்புனாங்க? இல்ல என் எதிரணி நண்பர்களே, இந்த பட்டிமன்றத்துக்கு நீங்க எப்படி வந்தீங்க? வாட்ஸ்அப் குரூப்ல லொகேஷன் அனுப்புனாங்க, அதை பார்த்துதான் வந்தீங்க. ஏன் நாளைக்கு லிங்க்டின்ல கூட டியர் கனெக்ஷன்ஸ் proud to share that I won this debate னு யாரு போடுவா? நீங்க தான் போடுவீங்க. எப்படி பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வெட்டீங்க? ஓனா எடுத்திருந்தா பரவாயில்லதான், ஆனா பெரும்பாலும் பார்த்தா சோசியல் மீடியால இருந்து தானே எடுத்திருப்போம். பயன்படுத்தும் போது மட்டும் நல்லா ஜாலியா வரும், அதே மேடையில் எதிர்த்து பேசும்போது மட்டும் சாபம். இது என்ன நியாயம் நடுவர் அவர்களே? நண்பர்களே, இந்த இன்ஸ்டாகிராமையும் வாட்ஸ்அப்பையும் பாதுகாக்க நான் வரவில்லை. நான் பாதுகாக்க வருவது மனித முன்னேற்றத்தை. மனித வரலாறு முழுவதும் தூரங்களை குறைப்பதற்கு முயற்சி தான். இப்போ நான் பேசுவது கூட அந்த டோரை விட்டு வெளியே போகிறது. ஆனா இப்ப யூடியூபில் ஸ்ட்ரீம் செய்யறதுனால இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லாருமே எங்க இருந்து வேணாலும் பார்க்க முடியும். வாய்ப்புகள் எல்லாம் நாம தேடி போகிறதா இருந்துச்சு, இப்போ வாய்ப்புகள் எல்லாம் நம்மளே தேடி வருகிறது. அதுதான் சமூக ஊடக புரட்சி. இன்று சோசியல் மீடியாவை பார்த்து பயப்படுகிறார்கள். ஏன் தெரியுமா? மனிதன் முன்னேறி வருகிறான் என்பதுதான் பலருக்கும் பயம். ஏன் முன்னேறன்னு சொல்றேன்னு தெரியுமா? சோசியல் மீடியானாலே இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் மட்டும் இல்ல. ஒரு மாணவன் ஸ்காலர்ஷிப்பை பத்தி தெரிந்து கொள்வதும் சோசியல் மீடியா தான். ஒரு விவசாயி புதிய விவசாயி வளர்ச்சி முறைகளை கற்றுக்கொள்வதும் சோசியல் மீடியா தான். ஏன் டிஃபரெண்ட் ஏபிள் பீப்புள், மாற்றுத்திறனாளிக்காக கம்யூனிட்டி குரூப்ஸ், ஹெல்பிங் குரூப்ஸ் அவ்வளவு வச்சிருக்காங்க சோசியல் மீடியா மூலம். கோவிட் டைம்ஸ்லயும் கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ஸ் மூலமா ஆன்லைன் லேர்னிங் மூலமா தான் நம்ம மனிதன் இன்னொரு மனிதனை பார்க்காமே உதவி செய்ய கத்துக்கிட்டான். இது வசதி மட்டும் கிடையாது, நேரத்தை மிச்சம் பிடிக்குது, காசையும் மிச்சம் பிடிக்குது. நான் முதல்ல வந்ததுனால என் எதிரினி நண்பர்கள் என்ன பேசுவார்கள்னா எனக்கு தெரியாது. ஆனா அவங்க மூஞ்ச பார்த்தா அடுக்கடுக்கதான் வச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா நான் அதுக்கு முன்னாடியே சொல்லிக்கிறேன், இது அடிக்ஷனோ இல்ல மனிதன் கெட்டு போகிறான்னு சொல்லுவாங்க. நான் கேட்கிறேன், இன்ஸ்டாகிராம், பேஸ்புக், ட்விட்டர் வந்த போதுதான் நம்மளுக்கு பொறாமை கோபம் எல்லாம் வந்துச்சாங்க. ஏன்னா என் முகத்தை நான் கண்ணாடி மூலமா பார்த்து என் முகத்துல அழுக்கு இருந்துச்சுன்னா நான் என் முகத்தை தான் சுத்தம் செய்யணும், கண்ணாடியெல்லாம் உடைக்க முடியாது. டிஜிட்டல் டிசிப்ளின் மூலமா சைபர் உலகை ஆள வேண்டும் என்றுதான் நம்ம கத்துக்க வேண்டும். அதை ஒதுக்கவும் கூடாது, அது ஒதுக்கவும் முடியாது. இந்தியா இப்போ டெவலப்பிங் நேஷன் என்றுதான் சொல்லுவாங்க. அது எப்போ டெவலப்டு நேஷனா ஆக போகுது எனக்கு தெரியவில்லை. எனிவே, சமூக ஊடக புரட்சி தொடர்கிறது. அதை பயப்படுபவர்கள் பின்னால் இருப்பார்கள், அதை புரிந்து கொள்பவர்கள் முன்னால் செல்வார்கள். சமூக ஊடக புரட்சி மனித குலத்திற்கு மறைமுகமான சாபம் அல்ல. இன்றும் நாளையும் எதிர்காலத்தில் இது ஒரு வரம் தான். இந்த கருத்துடன் என் உரையை முடித்து கிடைக்கிறேன். முகத்துல கதை இருந்ததுன்னா முகத்தை தான் தொடச்சிக்காங்க ஒழிய அதுக்காக கண்ணாடியை துடைக்க கூடாதுங்கிறாங்க. பேஸ்புக்ல தான் வந்து உத்தரவு பண்ணாங்க. நீங்க உங்களை தெரியும் நீங்க என்ன பதில் சொல்றாங்கன்னு பார்ப்போம். சமூக ஊடக புரட்சி சாபமே என்ற அணியிலிருந்து முதல் பேச்சாளராக வரும் எஸ் ஷெரி கெப்சிபா. இங்குள்ள அனைவருக்கும் என் அன்பான வணக்கங்கள். என்னோட எதிரணி ரொம்ப அழகாக அதோட நன்மைகளை பத்தி பேசினாங்க. ரோஜா மலரும் அழகா தான் இருக்கும், ஆனா அதுல உள்ள புல்ல என்னைக்கும் நம்ம மறந்துடக்கூடாதுல்ல. அதுதான் சமூக ஊடக புரட்சி மனித குலத்திற்கு ஒரு வரமா இல்லை மறைமுக சாபமா என்ற தலைப்பில் மறைமுக சாபம் என்பதை பற்றி நான் இங்கு பேச வந்துள்ளேன். இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில மனுஷன் கொஞ்ச நேரம் சாப்பாடு இல்லாம கூட இருந்துருவான்.
தண்ணீர் இல்லாம கூட இருப்பான். ஆனா போன் இல்லாம இருக்க முடியுமான்னு கேட்டா அவனால இருக்க முடியாது. காலையில எழுந்திரிச்சு நீங்க உங்க அம்மா முகத்தை பாப்பீங்களா இல்ல அப்பா முகத்தை பாப்பீங்களான்னு கேட்டா எல்லாரும் போன் ஸ்கிரீனை பார்த்துதான் எந்திரிக்கிறாங்க. இது நம்மள வளர்க்க வந்துச்சா இல்ல கெடுக்க வந்துச்சா? சோ இதற்கான பதில் தான் நான் இப்ப பேச போறேன். எல்லாரும் 5 நிமிஷம் நம்ம பார்க்க போறோம் போனை அப்படின்னு ரீல்ஸை ஸ்க்ரோல் பண்ண ஆரம்பிப்போம். ஹானஸ்டா சொல்லுங்க, 5 நிமிஷத்துல நான் பார்த்துட்டு வந்துருவேன்னு. அது 1 மணி நேரமா ஆகும். இப்படியே நம்ம டைமை அதை கில் பண்ணுது. பணம் போனா கூட திருப்பி சம்பாதிக்கலாம், ஆனா நேரத்தை நம்ம திருப்பி சம்பாதிக்கவே முடியாது. ரீல்ஸை ஸ்க்ரோல் பண்றப்போ யாரோ ரேண்டமா போட்டோவை போஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க ஃபில்டர்ஸால. அதோட நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல கம்பேர் பண்றோம். அவங்க ட்ரிப் போனாங்க, அவங்க சக்சீடா இருக்காங்க, அவங்க லைஃப் பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கு அப்படின்ட்டு நம்ம வாழ்க்கை மட்டுமே எப்படி இருக்குன்னு கம்பேரிசன்லயே நம்ம லைஃப் போகுது. நம்மளோட கான்ஃபிடன்ஸ் போகுது. நம்ம அது ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுறோம். கொஞ்ச நேரம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்கலாம்னு பார்க்க போற இடத்துல அங்க ஸ்ட்ரெஸ் குறையுதான்னு ஒரு क्वेश्चन கேட்டா ஸ்ட்ரெஸ் குறையல, இன்னும் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாய் தான் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாம பிசிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸும் வருது. நம்ம பெண்ட் பண்ணி போன் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறனால சர்விக்கல் ப்ராப்ளம்ஸும் வருது. என்னோட எதிராளி சொன்னாங்க நியூஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஃபாஸ்டா செகண்ட்ஸ்ல எல்லாத்துக்கும் டிராவல் ஆகுது. அந்த நியூஸ் உண்மையா டிராவல் ஆகுதா இல்ல பொய் செய்திகளா டிராவல் ஆகுதா? முந்திலாம் ஒரு நியூஸ டிராவல் பண்றதுக்கு அவ்வளவு நேரம் எடுத்தாங்க, ஆனா இப்போ அத பொய் செய்திகளா உடனே எல்லா இடத்துலயும் இதாகுது. சோ அத பாக்குறவங்க சோசியல் பீப்புள் எல்லாருமே அதால அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க. இவங்க சொன்னாங்க தூக்கம் தூரத்தை குறைக்கிறது தான் மனுஷனோட லைஃப்ல எல்லாரும் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஆனா ஃபேமிலியில உள்ளவங்களுக்கே அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆயிடும். எல்லாரும் ஒரே இடத்துலதான் இருக்கும், ஆனா அம்மா ஒரு போன், அப்பா ஒரு போன், பிள்ளைகள் ஒரு போன்ட்டுன்னு அவங்க ஃபேமிலிக்குள்ளேயே ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. முன்னாடிலாம் பிரிட்டிஷருக்கு அடிமையா இருந்தோம். இப்போ நம்ம வாழ்க்கை இந்த சோசியல் மீடியாக்கு அடிக்ஷனா இருக்குது. காலையில போன், சாப்பிடும் போது போன், தூங்கும் போது போன், எல்லா நேரமும் போன். நம்மளோட கான்சென்ட்ரேஷன் லாஸ் ஆகுது. 1 மணி நேரம் உட்காந்து ரீல்ஸை பார்க்க சொன்னா கண்டிப்பா பார்ப்போம். இதே ஒரு 20 நிமிஷம் நம்மளால ஒரு புக்கை ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷனோட ரீட் பண்ண முடியுமானா முடியாது. இப்போ ஒரு எமர்ஜென்சி சிச்சுவேஷன்ல போனை எடுத்து ஒரு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு போறப்போ ஹெல்ப் பண்றதுக்கு கைகள் போறது இல்ல, அதுக்கு பதிலா கேமரா தான் ஓபன் ஆகி அதை வீடியோ எடுத்து அப்லோட் பண்றதுதான் அதுல குறியா இருக்காங்க. நான் சோசியல் மீடியா நல்லது இல்லைன்னு சொல்லல, நல்லதுதான். ஆனா அதோட பாதிப்பு ரொம்பவே அதிகம். இது ஒரு கரையான் மாதிரி உள்ள இருந்து அழிக்கிறது நம்மளுக்கு தெரியவே தெரியாது. இது நம்மளோட ஒரு பேசிக் ஹெல்த்தே அஃபெக்ட் பண்றப்போ நீங்க மிச்சது எல்லாத்தையும் எப்படி பண்ண முடியும்? ஹெல்த்தே இல்லாதப்போ நீங்க பிசினஸோ எதுவுமே பண்ண முடியாது. சோ இது ஒரு மறைமுக சாபம் தான் என்று சொல்லி என் உரையை முடிக்கிறேன். நான் பதில் சொல்ல, நீங்களே பதில் சொல்றீங்க. சபாஸ், சரியான போட்டி. அவங்க கண்ணாடி தான் இவங்க கரையாங்கிறாங்க. ரெண்டாவது செய்திகளை பத்தி சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா போலி செய்திகள் அல்லது தவறான தகவல்கள் மிக விரைவாக பரவுதுங்க. ஆக்சுவலா திருவள்ளுவரை கூப்பிடாம ஒரு பட்டிமன்றம்லாம் நடத்த முடியாது. அவர் எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பிடும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் அறிவு காண்பது அறிவுன்னு சொன்ன மாதிரி இப்போ இந்த காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எத்தகவல் எந்தெந்த சமூக ஊடகத்தில் கேட்பினும் அத்தகவல் மெய்த்தகவல் காண்பது அறிவு. இது புது குரல். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இருக்கோம். நன்றி. அடுத்ததாக சமூக ஊடக புரட்சி வரமே என்ற அணியில் பல சேர்ப்பதற்காக மாணவி எஸ். தீபா அவர்கள் வருகிறார்கள். சிறந்த மொழியிலே சிறந்த மொழியுடைய பிறந்த மொழி நமது தமிழ் மொழிக்கு முதல் வணக்கத்தை கூறி அனைவருக்கும் வணக்கம். நம் எதிரணியர் கூறினால் வீட்டிலே அனைவரும் மொபைல் போன பாத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. ஆனா தூரத்துல இருக்காங்கல்ல, இப்ப சிங்கப்பூர்ல இருக்காங்க, சிங்கப்பூர்ல இருக்காங்க, அது எப்படி பாக்குறதுன்னு யோசிப்பாங்க. அப்ப வீடியோ கால் மூலமா பாக்கலாம். அது இப்ப 2018ஆம் ஆண்டு கேரளால வெள்ளம் வந்துச்சு. 2024ஆம் ஆண்டு வயநாட்டுல ஒரு மண் சரிவு ஏற்பட்டது. சமூக ஊடகம் மூலமாக ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு உதவிகளும் சென்றடைந்தது. அவசர காலங்களில் இன்னைக்கும் பாடமாக தானே சமூக ஊடகம் இருக்கிற நண்பர்
நான் எப்படி நான் இங்க நடக்கிற திருவிழாவோட வீடியோ எடுத்து அனுப்புறோம். இது ஒரு பாவமாக இருக்கிறது அவர்களே. எனவே சமூக ஊடகம் ஒரு வரத்தான் அவர்களே. ஒரு கவிதையோட முடிச்சுக்கிறேன். சமூக ஊடகம் வந்ததே, உலகம் கையில் சேர்ந்ததே, அறிவும் நட்பும் காதலும் வளர்ந்ததே, அன்பின் பாலம் மானதே. நன்றி. அடுத்ததாக சமூக ஊடக புரட்சி சாபனை என்ற அணியிலிருந்து பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து வருகிறார்கள் மாணவி கே காதம்பரி பதில் கொடுக்கிறதுக்காக. இங்கு கூட உள்ள அனைவருக்கும் என் அன்பார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் என் எதிரணியினரின் வாதத்திற்கு பதில் கூறுவதற்கு முன்பு நடுவர் அவர்களின் வாதத்திற்கு ஒரு முரண் வைக்க விரும்புகிறேன். என்னவென்றால், நடுவர் கூறினால் தானாக எதுவும் நல்லதோ கெட்டதோ இல்லை என்று. நான் என்ன கூறுகிறேன் என்றால், சூதாடுவது சரியா தவறா? தவறுதானே? அப்போது சூதாட்டத்தில் பயன்படுத்தப்படும் இன்டர்மினன்ட் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மென்ட் என்ற அதே தத்துவத்தில் நம்முடைய சமூக ஊடகங்களில் UX வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. அப்போது அதை பயன்படுத்தும் அனைத்து மனிதரின் நேரத்தையும் அது திருடவே உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அப்போது அது தானாகவே சரியாக உள்ளதா? இல்லைதானே? மேலும் என் எதிரணியினர் ஒரு வாதத்தை வைத்தார். நாளை போய் லிங்க்டினில் நீங்கள் அனைவரும் இதை போடத்தானே போகிறீர்கள் என்று. SMS ஸ்கேம், வாட்ஸ்அப் ஸ்கேம், இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்கேம் என்று எல்லா ஸ்கேம்களையும் பற்றி நாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம். லிங்க்டின் ஸ்கேம் பற்றி தெரியுமா? நடுவர் அவர்களே, கோஸ்ட் என்றால் என்ன? மத்தியான நேரத்தில் கேட்கிறீங்க. நடுவர் அவர்களே, அப்ப கோஸ்ட் ஹையரிங் தான் என்ன நடுவர் அவர்களே? பேய்களையும் ஆவிகளையும் அவர்கள் பணிக்கு எடுக்கிறார்கள், இல்லைதானே? அப்படி என்றால் என்னவென்றால், லிங்க்டினில் இவ்வாறு ஒரு வேகன்சி உள்ளது என்று அவர்கள் போடுகிறார்கள். ஆனால் உண்மையில் அப்படி ஒன்று இல்லவே இல்லை. இதை எதற்காக தெரியுமா செய்கிறார்கள்? ரெஸ்யூம் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன், அதாவது அனைவருடைய ரெஸ்யூம்களையும் அவர்களின் ML மாடலை அவர்கள் வலுப்படுத்துவதற்காக அதை செய்கிறார்கள். இதை நானாக சொல்லவில்லை. கிளாரிஃபை கேபிட்டல் என்ற ஊடக நிறுவனம் செய்த ஆய்வின்படி 43% ஜாப் வேகன்சி போஸ்ட்கள் போலியானவை என்று அவர்கள் நிரூபித்துள்ளார்கள். அது மட்டும் இல்லை நடுவர் அவர்களே, ஒருவர் கேட்டார், சமூக ஊடகம் வந்த பிறகுதான் உங்களுக்கு பொறாமை வருகிறதா என்று. இதை பொறாமை என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது. அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் பாதுகாப்பின்மையை பரப்புகிறார்கள். ஏன் இதை செய்கிறார்கள்? இந்த பாதுகாப்பின்மையை வைத்து அவர்கள் பெரிய வணிகத்தை பரப்புகிறார்கள். அதாவது முதலில் அவர்கள் போலியான ஒரு பிம்பத்தை பரப்புகிறார்கள். அதில் இதுதான் அழகு, இப்படி இருந்தால்தான் நீ அழகாக இருக்கிறாய் என்று முதலில் நம்ப வைக்கிறார்கள். பிறகு என்ன செய்கிறார்கள்? அதே அழகு சாதன பொருட்களை அவர்கள் விற்கிறார்கள். இதை எவ்வாறு நாம் மரம் என்று அழைக்க முடியும் என்று எனக்கு தெரியவில்லை. மேலும் இந்த சமூக ஊடகங்கள் அனைத்தையும் வைத்திருப்பவர்கள் ஏதும் சமூக சேவை செய்யும் நபர்களா? இல்லை தானே? அவர்கள் அனைவரும் கார்ப்பரேட்ஸ், அது நமக்கே தெரியும். பிறகு எவ்வாறு அனைத்தையும் அவர்கள் இலவசமாக கொடுக்கிறார்கள்? இந்த கேள்விக்கு யாரிடமாவது பதில் உள்ளதா? இல்லை தானே? சிலிகான் வேலியில் ஒரு ஆகச்சிறந்த தத்துவம் உண்டு. If you are not paying for the product, then you are the product.
இதில் என்ன தவறு இருக்க போகிறது? எனக்கு பிடித்ததை நான் பார்க்கிறேன் என்று. ஆனால் ஒரு விஷயத்தை யோசித்து பாருங்கள், உங்களுக்கு அதுக்கு எதிராக ஒரு வாதம் இருக்கிறது என்றே தெரியவில்லை. நீங்கள் நீங்கள் நினைப்பதை சரி என்று நம்புகிறீர்கள். இது சரியா? நிச்சயமாக இல்லை. ஏனெனில் இதை பல ஆய்வாளர்கள் எக்கோ சாம்பல் என்று அழைக்கிறார்கள். அதாவது நமக்கு எது பிடித்திருக்கிறதோ, எதை நம்புகிறோமோ அதையே திரும்ப திரும்ப பார்ப்பது. இதனால் என்ன ஆகிறது என்றால் சமூகம் இரு விதங்களாக பிரிக்கிறது. நடுவர்களே, நான் இவ்வாறு சொல்லி என் உரையை முடிக்கிறேன். எந்த ஒரு தொழில்நுட்பம் மனிதனின் அடிப்படை மனநலத்தை பாதித்து அவனது நடப்பியல் அமைப்புகளை டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்திற்கு அடிமையாக்கி அவனது சிந்தனை சுதந்திரத்தை இயந்திரத்திடம் அனுபவிக்க காரணமாக இருக்கிறதோ அதை வரவென்று அழைத்தால் எந்த ஒரு பகுத்தறிவு சமூகமும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளாது. நடுவர்களும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் என்று நம்புகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அவங்க சொல்றதுல ஒரு முக்கியமான கருத்து, when it is given for free any product, then you will become the product செய்தி. அப்புறம் அந்த ஸ்கிரீன் டைம் தான் அவங்க நம்ம கிட்ட அவங்க பணமா கன்வெர்ட் பண்றது. முக்கியமா இது இப்ப குழந்தைகளுக்கே இப்ப பிராக்டிஸ் பண்ண சொல்றாங்க. கிண்டர் கார்டன் ஸ்கூல்ஸ்லயே எல்கேஜி யூகேஜி படிக்கிறவங்கள நிறைய ஸ்கூல்ஸ்ல 0 ஸ்கிரீன் டைம் உங்க பொண்ணு உங்க பிள்ளைங்க வச்சிருக்காங்கிறத பேரண்ட்ஸ் கிட்டயே சார்ட் போட்டு வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ let us try to save the kids from this screen time. That is very important. ஸோ அடுத்ததாக சமூக ஊடக புரட்சி வரமே என்ற தலைப்பில் பேசுவதற்காக மாதவன் மகாலிங்கம் விஸ்வவித்யாலய கல்லூரியில் இருந்து வருகிறார். ஒரு கரகோஷத்துடைய வரவேற்பு. பெற்றெடுத்த தாய்க்கும் தத்தெடுத்த தமிழுக்கும் என் முதல் வணக்கத்தையும், நடுவர் அவர்களுக்கும் எனது மதிப்பிற்குரிய பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் என் அன்புக்குரிய எதிரணி நண்பர்களுக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் இப்பொழுது சமூக ஊடக புரட்சி மனித குலத்துக்கு வரமா என்ற அணியிலிருந்து எனது வாதங்களை முன்வைக்க வந்திருக்கிறேன். எனது உரையை தொடங்குவதற்கு முன் என் எதிரிடம் ஒரு கேள்வி. உங்களால ஒரு நாள் மொபைல் இல்லாம சமூக ஊடகங்கள் இல்லாம இருக்க முடியுமா? அப்படி இருந்துட்டாலும் என்ன தோணும் அப்படின்னு நமக்கு, எத்தனை பேர் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணானோ, வாட்ஸ்அப்ல எத்தனை பேர் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணானோ, என்ன ஸ்டேட்டஸ் போட்டு லைக் போட்டாங்கன்னு தெரியலையே, எங்க ரிப்ளை வந்துச்சான்னு தெரியலையே, என்னென்ன ரிப்ளை பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு பசங்களுக்கு தோணும். அது ஸ்டாஃபா இருக்காங்கன்னா மனைவிட்டு வந்து என்ன செய்தி வந்துச்சோ, ஏதாவது எங்க முக்கியமான விஷயம் அனுப்பியிருக்காங்களா இல்லையா, நம்பருக்கு அனுப்புனோமே அவங்க ரிப்ளை பண்ணாங்களா இல்லையா அப்படின்ற பெரிய பிரச்சனையே கிளம்பி வீட்டுல. அந்த அளவுக்கு சமூக ஊடகங்கள் நம்மளை மாத்தி வச்சிருக்குன்னு சொன்னா சமூக ஊடக புரட்சி நடைபெற்றிருக்கதான் சொல்லிக்க முடியும். முதலாம் நம்ம ஒரு வீட்டுல ஒரு சந்தேகம் வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம யாரை கேட்போம்? பாட்டியை போய் கேட்போம், இல்ல பெரியவங்க இருந்தா அவங்களை கேட்போம். அதே மாதிரி பல கதைகள் எல்லாம் கேட்கணும்னா நம்ம பாட்டியை போய் கேட்கணும், இல்ல பெரியவங்க யாரா இருந்தா அவங்கள்ட்ட கேட்போம். இதிகாச புராணங்கள் இலக்கணங்கள் அதை பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா யாரை போய் கேட்போம்? நம்ம நடுவர்களே சொல்லுங்க, யாரை கேட்போம்? பாட்டியை பெரியவங்க கேட்போம். ஆனா இப்ப யாரை கேட்கிறோம்? சோசியல் மீடியால வர அனைத்து வீடியோக்களை பாக்குறோமா இல்லையா, கேட்கிறோமா இல்லையா? கேட்டாலும் அப்படி பாட்டியாவது யோசிச்சு அதுப்பா அப்படியாப்பா இப்படியாப்பான்னு யோசிச்சு சொல்லுவாங்க. ஆனா சோசியல் மீடியா fraction of seconds ஸ்கூல்தான் எனக்கு ரிசல்ட் அப்படிங்கிறப்ப சமூக எப்படி மாத்தி வச்சிருக்க நடுவர்களே. இப்போ ஒரு தகவலை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி விஷயம், ஒரு விபத்து நடந்தாலோ இல்ல ஒரு முக்கியமான விளைவுகள் ஏதாவது நடந்திருந்தாலோ நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுப்போம் அப்படின்னா, அந்த இடத்துக்கு போய் அங்க போய் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க போய் இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால அந்த விஷயம் தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஆனா இப்போ நம்ம இருக்கிற இடத்துக்கு என்ன நடந்திருக்கு, எந்த டைம்ல நடந்துச்சு முதற்கொண்டு நமக்கு சமூக ஊடகம் கொடுக்குதா இல்லையா? அப்படிங்கிறப்ப சமூக ஊடகம் எப்படி மாற்றி வச்சிருக்க நடுவர்களே. மார்ச் 25, 2020 இந்த தேதி நம்மளால மறக்கவே முடியாது. என்னன்னா கொரோனா ஊரடங்கு போட்ட முதல் நாள் அதுதான். அப்பையில இருந்து ஒரு வருஷமா எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டது நமக்கு தெரியும். அந்த டைம்ல கல்வியும் வேலை வாய்ப்பு எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்துச்சு.
அப்ப பசங்களும் சரி, பசங்க கல்வி கற்க முடியாம இருந்துச்சுல்ல, அப்போ ஆன்லைன் சொல்லி ஆன்லைன் கல்வி முறையை அறிமுகப்படுத்தினாங்க இல்லையா? அப்ப சமூக ஊடகங்கள் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் இருந்துச்சு. அப்போ அதே வேலை வாய்ப்பு பார்ப்போமே. வேலை வாய்ப்பு பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தாங்க, இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா எப்படி போயிட்டு இருந்தாங்க? எல்லாம் ஆன்லைன் மூலமா வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. இந்த ஒரு ஊரடங்கு காலத்துல நமக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்காம போயிருக்க கூட வாய்ப்பு இருந்திருக்குது. அதை மாற்றி அமைச்சது இந்த சமூக ஊடகங்கள் தானே. இதை மறுக்க முடியுமா நடுவர்களே? எதிரே சொன்னாங்க டைமை வேஸ்ட் பண்றாங்க, சோஷியல் மீடியா யூஸ் பண்ணி டைமை வேஸ்ட் பண்றாங்க. எனக்கு ஒண்ணு புரியல. நீங்க வேஸ்ட் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்க அணிலத்தவங்க வேஸ்ட் பண்றாங்க, கண்ட ரீல்ஸ பாக்குறது, கண்ட இதை பாக்குறது. ஆனா படிக்கிற பசங்க எத்தனை பேர் உட்காந்து 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் லேர்னிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க? அதெல்லாம் மறுக்க முடியுமா? அது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு சொன்னாங்க, போட்டோ வீடியோ எல்லாம் பார்த்து அவங்க வருத்தப்படுறாங்களாம். நான் கேட்கிறேன், நீங்க வருத்தப்படுவீங்க? இப்போ எத்தனை பேர் போட்டோ எடுத்து நம்ம நண்பர்கள் போயிருக்காங்களே, நம்மள அது மாதிரி போகணும் எத்தனை பேர் ஆசைப்படுறாங்க? இதை மறுக்க முடியுமா? நிறைய குட்டி ஸ்டோரியோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். எதிரே நல்ல புள்ளியோட நிறைய சொன்னாங்க. அதை பண்ணாங்க, இதை பண்ணாங்க, அவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் பேர் இதாக இருக்காங்க, இவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் பேர் கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க, இதெல்லாம் சொன்னாங்க. நான் சொல்றேன், எத்தனை பேர் வாழ்க்கையில முன்னேறி இருக்காங்க தெரியுமா? சமூக ஊடகம் மூலமா. ஒரு சின்ன குட்டி ஸ்டோரி நடுவர்களே. புதுக்கோட்டை சின்ன வேலங்குளம் கிராமத்தில் பிறந்து இன்று கூகுள் நிறுவனம் இருந்து மாதம் லட்சக்கணக்கில் டாலர்களில் வருமானம் பெற்று அதை தங்கள் கிராமத்தின் முன்னேற்றத்திற்கும் ஏழைகளுக்கும் பயன்படுத்தும் வில்லேஜ் குக்கிங் சேனல் இளைஞர்கள் இதற்கு வாழும் சாட்சி நடுவர்களே. சமூக ஊடகம் மட்டும் இல்லை என்றால் இந்த எளிய கிராமத்து இளைஞர்கள் திறமை அந்த புதுக்கோட்டை கிராமத்திலேயே முடங்கி போயிருக்கும். இது வரவில்லை என்றால் வேற எது வரும்? நடுவர்கள் நல்லது தீர்ப்பு தருவார் என்று நம்பி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். சிறப்பாக பேசியிருக்கிறாரு. புள்ளி விவரங்களோடு அவங்க பேசுறதுக்கு பதிலடியில் அவரும் பேசியிருக்கிறாரு. அடுத்ததாக சமூக ஊடக புரட்சி சாபமே என்ற அணியிலிருந்து மாணவர் கே. சந்துரு, நேரு நினைவு கல்லூரி, புத்தனாம்பட்டி. மதிப்பிற்குரிய நடுவர் அவர்களே, மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்களே, ஆசிரியர்களே, மாணவர்களே, அனைவருக்கும் என் அன்பான வணக்கம். அதாவது சமூக ஊடக புரட்சி மனித குலத்திற்கு வரமா சாபமா அப்படிங்கிற தலைப்புல நான் உறுதியா சொல்றேன், சாபம் அப்படின்னு. எதை வச்சு அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு குற்றவாளி நீதிமன்றத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தானாவே தன்னோட தப்பை ஒத்துக்கிட்டா அவனோட தண்டனை குறைன்னு சொல்லுவாங்க, எல்லாரும் தெரியல. அதே மாதிரி இப்ப எதிரடியில பேசுற தன் நண்பர் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, தானாவே சொன்னாரு, உங்களால சோசியல் மீடியா இல்லாம இருக்க முடியுமா, போன் இல்லாம இருக்க முடியுமா அப்படின்னு சொன்னாரு. இது என்ன வளர்ச்சியா இல்ல வரமா? நல்லா இருக்க மனுஷனை மென்டல் ஆக்கிட்டு அதையே வரோன்னு சொல்லிட்டு பொய்யா சுத்திக்கிறது உங்களுக்கு வரவும் இல்லையா? அதனால ஒரு பொய்யான விஷயத்த நம்பி யாரும் ஏமாறாதீங்க. அடுத்து டைம் வேஸ்ட் பத்தி எங்க அணியில சொன்னாங்க. அதுக்கு எதிரணிகள் ரொம்ப பெருமையா விமர்சிச்சாங்க. டைம் வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப நான் சொல்றேன், நீங்க ஒரு படிப்புக்காக ஒரு போன் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம், ஓகேங்களா? போன் எடுக்கிறீங்க, நீங்க என்ன வேணுமோ பாக்குறீங்க, ஓகேங்களா? பார்த்ததுக்கு அப்புறம் உங்க மனசாட்சியை தொட்டு சொல்லுங்க, போன் அப்படியே முடி வச்சிருக்கீங்களா? எப்படி அப்படியே முடி வச்சிருக்கீங்களா? சரி ஒரு 5 நிமிஷம், சரி ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படின்னு 5 நிமிஷமா போய் அரை நாள் இல்லாம முழு நாளையுமே நீங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல, பேஸ்புக்ல, வாட்ஸ்அப்ல இது மாதிரி வேஸ்ட் பண்ணிட்டு தானே இருக்கீங்க. இதை வரோம் அப்படின்னு எப்படி சொல்ல முடியும்னு எனக்கு தெரியல. இதெல்லாம் நடுவர் அவர்கள் நோட் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு நம்புறேன். அடுத்து ஒரு பெரிய கலாச்சாரம் இன்டர்நெட்ல போயிட்டு இருக்கு, இது எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கோம். இப்ப என்னன்னா, இன்னொரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன். இப்ப சந்துரு அப்படிங்கிற பேர்ல யாராவது இருக்காங்கன்னா அது நான் தான். இப்ப இந்த மாதிரி சந்துரு அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய பேச்சாளர் பேசிட்டு இருக்கும்போது இப்ப கூட சில பேர் போனதாங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க. நான் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்க. அதனால இந்த ஒரு பெரிய கலாச்சாரம் இருக்காங்க. அடுத்து நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு பெரிய கலாச்சாரம் போயிட்டு இருக்கு. என்னன்னா, ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு, எல்லாத்துக்கும் தெரியல. அந்த சப்ஜெக்ட் ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி அதுக்கான ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. இப்ப என்ன மாதிரி ஒரு பையன் அழகா இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனா சில பேர் சுமாரா இருக்காங்க இல்லையா? அப்படி ஒரு பையன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா, ChatGPT போறோம். போயிட்டு என்ன பண்றான் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி எனக்கு மாத்தி கூட அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ராம்ப்ட் கொடுக்குறான். ChatGPT என்ன பண்ணுது, அது ஒரு இமேஜ் கொடுக்குது. இவன் என்ன சொல்றான், ChatGPT இது என்ன மாதிரி இல்ல, அதனால என்ன மாதிரி இந்த மாதிரி அழகா மாத்திக்கிடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான்.
அப்ப ChatGPT திரும்ப ஒரு இமேஜை ஜெனரேட் பண்ணி கொடுக்குது. ஆனா அந்த இமேஜ்ல அழகா இருக்கான் பையன், ஆனா அவன மாதிரி இருக்க மாட்டேங்கிறான். இதுல இருந்து என்ன புரியுது? ஒரு தடவை அவன் ஜெனரேட் பண்ணும்போது இமேஜ் அழகா இருக்கு, ஆனா அவன் அழகா இருக்க மாட்டேங்கிறான். இன்னொரு இமேஜ் ஜெனரேட் பண்ணும்போது இவன் அழகா இருக்கான், ஆனா இமேஜ் அழகா இருக்க மாட்டேங்குது. அதனால இருக்கிறத இருக்கிற மாதிரி போலன்னு இது ஒரு மாயை நடுவர்களே. அடுத்து வந்து நடுவர்களே, நீங்க ஒரு கையில அமௌண்ட் எடுத்து போனீங்கன்னா எவ்வளவு? விவேக் சொல்ற மாதிரி பின்ரிங்ல பார்த்துட்டு சொல்லல பேசாம. ஓகே, இப்ப கையில அமௌண்ட் எடுத்து போனீங்கன்னா எவ்வளவு நடுவர்கள் எடுத்து போறீங்க? இப்போதைக்கு ஒரு 2000 ரூபாய் வச்சிருக்காங்க. இப்ப நீங்க இந்த ஃபங்க்ஷன் முடிச்சுட்டு வெளியே போறீங்க, போயிட்டு இருக்கப்போ ஒரு திருடர் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா உங்க வேலையை மறிச்சு ஏதாவது பண்றாரு, ஏதாவது பண்றாங்கன்னா சரி ஐயா பாவம் அப்படின்ட்டு 2000 போயிடுவாரு. ஓகேங்களா? ஏன்னா அவங்களே அவ்வளவு ஜென்யூனா நடந்துட்டு இருக்கும் போது 2024ஆம் ஆண்டு நடந்த புள்ளி விவரத்தின் அடிப்படையில இன்டர்நெட் மூலமா சோசியல் மீடியாவில் பாதிக்கப்பட்டனால 20,000 கோடி ரூபாய் போயிருக்கு. புரியுதுங்களா? இது உங்களுக்கு வரவங்க ஐயா. அதனால இணையத்துல வந்து உங்க சமூகத்தை இணைச்சது அப்படின்னு சொல்றீங்க. ஒரே விஷயத்தை நான் ஒத்துக்கிறேன். ஆமா, ஒரே ஒரு விஷயம் தான், வைஃபை 1, போன் 4, குடும்பம் 1, திசைகள் 4. இது மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமும் ஒன்றாக இருந்த விஷயம் எல்லாமே தனித்தனியா போனதுக்கு காரணம் சோசியல் மீடியா தான். அடுத்து கடைசியா ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லியிருக்கேன். ஒற்றுக்கொள்கிறோம். உலகத்தில் கையில் சமூக ஊடகம் உலகத்தை கையில் கொடுத்தது, ஆனால் வாழ்க்கையை எடுத்துக்கொண்டது. தகவலை கொடுத்தது, ஆனால் சிந்தனையை கொடுத்தது. இணைப்பை கொடுத்தது, ஆனால் நெருக்கத்தை குறைத்தது. புகழை கொடுத்தது, ஆனால் அமைதியை பறித்தது. இந்த மாதிரி ஒண்ணு கொடுத்துட்டு இன்னொன்னு எடுத்துக்கிறது என்னைக்குமே வரமாகாது. எனவே சமூக ஊடக புரட்சி மனித குலத்திற்கு என்றும் வரமல்ல, சாபம். சாபமே சாபமே. நன்றி, வணக்கம். ரொம்ப நன்றி. இது வரைக்கும் மாணவர்கள் பேசினாங்க. இப்ப ஆசிரியர்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. அவங்க சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க, நாங்க எழுதி வந்ததெல்லாம் அவங்க பேசிட்டாங்களே. எனவே ஆசிரியர்கள் அப்படி இருந்தாலும் மேனேஜ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அடுத்ததாக சமூக ஊடக புரட்சி வரமே என்ற அணியிலிருந்து பேசுவதற்காக பேராசிரியர் எம் வெங்கடேஷ்குமார் அமிர்தா பல்கலைக்கழக கோயம்புத்தூர். அனைவருக்கும் இந்த மதிய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஐயா, சின்ன ஒரு பழமொழி உங்களுக்கு தெரியுமா? அரண்டவன் கண்டுகளை இருந்ததுதான் பெய்யுமா? அது மாதிரிதாங்க. நம்ம எதிரணிகள் உள்ளவங்க சொன்னாங்க, லிங்க்டின்ல ஜாப் போஸ்டிங் போட்டு நிறைய பேரை ஏமாத்திட்டாங்க. ஜாப் போஸ்டிங் போட்டு ஏமாத்துறப்ப அது போட்டது யாருன்னு பாக்குற ஒரு அவேர்னஸ் வேணும். அப்புறம் இன்னொரு எதிரணி நண்பர்கள் சொன்னாரு, இவ்வளவு சோசியல் மீடியால இவ்வளவு அமௌண்ட் வந்து லாஸ் ஆயிருக்கு. அதை வந்து ஒரு படிச்சதே அந்த சோசியல் மீடியால எந்த நியூஸ்லயும் வரல. அந்த சோசியல் மீடியால வர இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு இவங்களும் அதை பேசுறாங்க. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், இந்த கனெக்டிவிட்டி, ஃபேமிலி கனெக்டிவிட்டி. ஒரு வைஃபை, 4 போன், 4 டைரக்ஷன். ஐயா, இங்க எத்தனை பேர் எங்க ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி யாராவது இருக்கீங்களா? யாரும் இல்ல. இப்ப ஃபேமிலி குரூப்னு ஒரு வாட்ஸ்அப்ல இருக்கும், பாத்துருக்கீங்களா? சோ அந்த ஃபேமிலி குரூப்ல பர்த்டே போஸ்ட் எல்லாம் போடுவாங்க. நிஜமாவே நம்மளுக்கு அவங்க அந்த என்னோட கசினோட பையனுக்கு பர்த்டே நமக்கு ஞாபகம் இருக்காது. சோ அதுல போடுறப்ப அட்லீஸ்ட் ஒரு பர்த்டே மிஸ் பண்ணுவோம், பண்ண மாட்டோம் ஃபேமிலி குரூப்ல. அப்ப அந்த பையனுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு, என்னோட மாமா என்னோட சித்தப்பா என்ன மிஸ் பண்றாரு. அது பாக்குறப்ப அந்த ஒரு நேரம் வரும் பார்க்க முடியாது. இப்ப இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல எல்லாரும் ஒவ்வொரு மூலையில இருப்பாங்க, 4 திசையில இருப்பாங்க. அந்த 4 திசையில அந்த ஒரு நிமிஷத்துல இணைக்கிறது அந்த சோசியல் மீடியா தானே. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், இமேஜ் ஜெனரேஷன். ஒரு பையனை அழகா ஜெனரேட் பண்ற இமேஜ். ஏன் அந்த ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் ப்ராப்பரா சோசியல் மீடியாவை படிச்சிருந்தா ஏன் இந்த பிரச்சனை வருது? அந்த ப்ராம்ப்ட் கரெக்டா படிச்சிருக்காங்க. சோசியல் மீடியால தான் அந்த அவேர்னஸ், அந்த எஜுகேஷன் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அப்புறம் என்னோட டைம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம், சமூக ஊடகம் ஒரு கருவி மட்டுமே. அது எப்படின்னா,
நம்ம சிற்பி கையில இருக்கிற உளி போல, அது சிற்பி கிட்ட இருந்தா நம்மளுக்கு வரப்போற ஒரு அழகான சிற்பம். ஸோ அது வேற யார்கிட்டயாவது இருந்தா அதோட அவுட்புட் வேற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த ஊடகம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ற விதத்திலையும், அதனால நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிச்சு இரண்டாம் அரண்டதான் பேய்ங்கிற மாதிரி இல்லாம அதுலயும் ஒரு அவேர்னஸ் செக் பண்ணணும். இப்ப வந்து நிறைய பேர் ஸ்கேம் பத்தி பேசினாங்க. அந்த ஸ்கேம் பத்தி உங்களுக்கு அவேர்னஸ் கொடுத்தது எந்த நியூஸும் கிடையாது, சோசியல் மீடியா தான். இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு, இவ்வளவு இருக்குங்கிறத உங்களுக்கு ஈஸியா ரீச் பண்ண வச்சது சோசியல் மீடியா தான். நிறைவா மாணவர்களின் திறமையை வெளிக்கொண்டு வரவும், புதிய திறமைகளை கற்றுக்கொள்ளவும், வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கவும் சமூக ஊடகங்கள் பெரும் பங்காற்றுகின்றன ஒரு பாயிண்ட வச்சு என்னோட ஒரே நிறைவு சொல்லி ஒரு ஆசிரியர்னால மாணவர்களுடைய வேலை வாய்ப்பை முக்கியமா பார்க்கிறாரு. எனக்கு தெரிஞ்ச லிங்கன்லயே ஜாப் போஸ்டிங்கை பார்த்து லிங்கன்லயே அப்ளை பண்ணி வேலைக்கு சேர்ந்த நிறைய மாணவர்கள் எங்க துறையிலே இருக்காங்க. ஸோ அதை நல்ல விதமா பயன்படுத்தினா நல்ல விதமா இருக்குங்கிறது அவருடைய கருத்து. அடுத்ததாக சமூக ஊடக புரட்சி சாபமே என்ற அணியிலிருந்து பேசுவதற்காக திரு ஆர் ராஜன் அவர்கள் IEEE மெட்ராஸ் செக்ஷன் சென்னையில் கைத்தட்டலோடு வரவேற்கலாம். வணக்கம். தொண்டு செய்து பழுத்த பழம் தூயதாடி மார்பில் விடும், மண்டை சுரப்பை உலகுதலும் மனக்குகையில் சிறுத்தை விடும், அவர்தான் பெரியார். ஐயா நடுவர் அவர்களே, இந்த வைர வரியை எழுதியவர் யார் என்று தெரியுமா? புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசன். அந்த பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து இங்கே நடுவராக வீட்டிற்கும் உங்களுக்கு முதற்க வணக்கம். இன்றைக்கு சமூக ஊடக புரட்சி வரவே என்று வாதிட வந்திருக்கின்ற சோசியல் மீடியாவில் தங்களுடைய பொழுதுபோக்கை நேரத்தை வீணடித்துக் கொண்டிருக்கின்ற எதிரணி நண்பர்களுக்கு வணக்கம். இங்கே எங்களுக்கு இது ஒரு சாபமே என்று என்னுடன் வாதிட வந்திருக்கின்ற எங்கள் அணி அனைவருக்கும் வணக்கம். நமக்கு தாய் அன்றைக்கு நிலவை காட்டி சோறுட்டினார், இன்றைக்கு குழந்தைக்கு ஊடகத்தை காட்டி சோறுட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள். இது வரமா? அந்த குழந்தைக்கு அப்போது அவர் சோறு ஊட்டும் போது அது சுவையை அறிவார். இன்றைக்கு குழந்தையும் ஒரு செல்லு, தாயும் ஒரு செல்லு. குழந்தை சாப்பிடுகிறா என்று சொல்லிட்டு தன்னுடைய உணவை கீழே செலுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். இது வரமா? அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய சமூக ஊடக புரட்சி கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு ஒரு தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு தவறான ஒரு தகவலை அளித்து அளித்தது. அது உங்களுக்கு தெரியுமா? அதை நீங்களே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் இப்போது நாம் ஒரு நிகழ்ச்சியில் கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன்பு தமிழ் தாய் வாழ்த்து, தேசிய கீதம் நாம் அனைவரும் நம்முடைய இதயத்திலிருந்து நாம் பாடிக்கொண்டிருந்தோம். இன்றைக்கு என்ன நடக்கிறது? யூடியூபில் பாட வைக்கிறார்கள், அதை நம்மை மறக்க செய்து இருக்கிறார்கள். இது ஒரு சமூக ஊடக வரமா? மரணம் என்னும் தூது வந்தது, அது சமூக ஊடக புரட்சியாக வந்தது. மரணம் என்னும் தூது வந்தது, சமூக ஊடகமாக ஓடி வந்தது. சுக்கமாக நான் நினைத்தது, அது நரகமாக மாறிவிட்டது, அது நரகமாக மாறிவிட்டது. அனைவருக்கும் எனது நன்றியை கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். இந்த பாடல் மசந்தமாளி தெரியும். ரொம்ப நன்றி. ஆனா முக்கியமான கருத்துக்களை நாங்க அவாய்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம், அதை குறிப்பிட்டு மாணவர்கள்ட்ட சொல்லியிருக்கோம். அடுத்ததாக சமூக ஊடக புரட்சி வரமே என்ற அணியிலிருந்து பேசுவதற்காக இறுதியாக
அணிக்கு வரை சேர்த்து அவருடைய அணியினுடைய ஒட்டுமொத்த கருத்தையும் தொகுத்து வழங்குவதற்காக பேராசிரியர் பொன் சுதாகர் ஸ்ரீ சாய்ராம் கோயில் கல்லூரி சென்னையில் இருந்து வருகிறார். ஒரு கைத்தட்டலோட பேராசிரியர். பட்டாக சிட்டாக பட்டு வண்ண முட்டாக பாட்டாக பூட்டாக பாட்டிற்கோ ஏட்டாக ஆறாக நூறாக ஆடைக்கு நூறாக வழியாக வெளியாக என் வாழ்விற்கு ஒளியாக வாழ்விக்கு வந்த தாயே தமிழே உன்னை வணங்குகின்றேன். அங்கங்களே தங்கங்களே, இந்த IEEE பொன்விழா கூட்டத்திற்கு வருகை தந்துள்ள IEEE உறுப்பினர் சிங்கங்களே, அங்கங்கு உள்ளவர்களை தங்கு தடையின்றி அழைத்த தனித்தமிழாம் கன்னித்தமிழை உன்னை மறுமுறையும் வணங்கி இந்த வார்த்தை போரை முன்னின்று நடத்தி கொண்டிருக்கும் எங்களது சாரதி தலைமை நடுவர் திரு பார்த்த சாரதி அவர்களுக்கும் ஒரு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு, ஐயா அந்த 4 பேர் பேசிட்டு போனாங்க எனக்கு முன்னாடி, அதாவது சோசியல் மீடியால டைம் வேஸ்ட் ஆகலாம், எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 நிமிஷம் வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ இவங்க பேசுனதுல இருந்து எனக்கு தெளிவா புரிஞ்ச விஷயம் உங்களுக்கு தான் புரியுற மாதிரி ஒரே ஒரு 30 செகண்ட்ல சொல்லிடுறேன் சிம்பிளா. ஏன்னா எனக்கு முன்னாடி மரணம் என்னும் தூது வந்தது, மீடியா என்னும் வடிவில் வந்ததுலாம் சொல்லிட்டு போனாங்க. ரைட்டு, இப்போ பேசுனதை சிம்பிளா நான் சொல்லிடுறேன், புரிஞ்சு உடனே புரிஞ்சிடும் பாருங்க. அதாவது சுத்திர பூமியில நின்றுட்டு சுத்தாத சூரியனை பார்த்தா சுத்திர பூமியில நிக்கிறதுனால சுத்தாத சூரியன் கூட சுத்திர மாதிரி சுத்துவான். புரிஞ்சா? அப்படிதான் சார் இருந்துச்சு. கீழே உள்ளவங்க பாருங்களேன், அவன் யார் இப்பதான் கொஞ்சம் மூச்சு பேசுறாங்க எல்லாருமே. ஏன்னா கிடைச்ச டயத்தை நல்லா யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு விட்டா எங்க அடிமை சாபம் இதை சொல்றதுக்கு ஒரு பெருமையாக இதுல மேடையில ஏறி 4 பேர் வந்துட்டீங்க. நாங்க அடிமை சாபம் சோசியல் மீடியால, அதாவது சமூக ஊடகங்கள் இன்னைக்கு தலைப்பு என்னங்கிறத யோசிக்க, ஊடக புரட்சி வரமா சாபமா அப்படிங்கறதுதான். அதாவது நம்ம சென்னையில என்ன பண்ணுவோம், ஒரு கோயிலுக்கு போறோம், இல்ல ஒரு நல்லவங்களை பார்க்க போறோம், பெரியவங்களை பார்க்க போறோம்னா இது அவங்க பிள்ளைங்க, வரம் கிடைச்சு வரத்துல வந்த பிள்ளைங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். அதாவது வரம் அப்படிங்கறத நம்ம வார்த்தை சொல்லுவோம், இது சாபத்துல பிறந்துச்சு அப்படிங்கிறதா சொல்லுவோமா. சோ நீங்க கிடைச்ச விஷயத்தை பயன்படுத்துற விதத்துலதான் இருக்கு சோசியல் மீடியா அப்படிங்கிறது. ஐயா எல்லாருமே முன்னாடி என்னன்னா குழந்தைக்கு பசிக்குது அப்படின்னா அம்மாட்ட கேட்க, அம்மா பசிக்குதுப்பா, இருப்பா ஒரு 5 நிமிஷம் சாதம் வெந்துருப்பா அப்படின்பாங்க. இப்பதான் என்னன்னா இந்த வீட்டுல எல்லாம் இருப்பா 5 நிமிஷம் குக் பண்ணிருக்க வந்துடும் அப்படிங்கிற காலம். அதாவது இன்னொன்னு சொன்னாங்க, அதாவது அப்பெல்லாம் மூணு காட்டி சோழ காலம் போயிடுச்சு, இப்ப 4 காட்டி சோழ காலம் வந்துருச்சு. எங்க சமைக்கிறாங்க நிறைய பேரு, இப்ப குக் பண்ற காலம் போய் குக் பண்ற காலம் வந்துருச்சு. சோ அப்படி இருக்கிற காலகட்டத்துல இருக்கிற தொழில்நுட்பத்தை எப்படி பயன்படுத்திட்டு போனோங்கிறதா இருக்கு. இங்க உட்கார்ந்துட்டு நாங்க அதாவது என்னன்னா ஆழத்திலேயாவது திருப்பணும்னு சொல்றாங்க. அந்த கதையா சோசியல் மீடியால இருந்து எல்லா கண்டனையும் பார்த்துப்பாங்க. காலையில கிளம்பி வந்ததுல இருந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாமே சோசியல் மீடியால. ஆனா சொல்றதெல்லாம் இங்க 5 நிமிஷம் நினைக்கிறேன், எனக்கு கால மாசம் கொடுத்துட்டீங்கன்னா. அதாவது இந்த லாக்டவுன் என்ன தம்பி சொல்லிட்டு போனா லாக்டவுன் பத்தி சொன்னாங்க, படிப்பு சரி அதெல்லாம் இருக்கட்டுங்க. இந்த லாக்டவுன் டைம்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 ல இருந்து 12 மாசம் எவ்வளவு தனிமையில இருந்தோம் நம்ம. அப்ப அந்த சோசியல் மீடியா ஊடகங்கள் மட்டும் இல்லைன்னா என்ன செய்திகளும் தெரிஞ்சிருக்காது, பிளஸ் நம்ம உறவுகளோட கனெக்ட் பண்ணிருக்க முடியாதுங்க. அந்த நேரத்துல இப்போ நாங்க சென்னையில இருக்கிறதுனால இந்த ஏப்ரல் மே மாசம்னா தண்ணியை தேடி நாங்க போவோம், நவம்பர் டிசம்பர் தண்ணி எங்களை தேடி வீட்டுக்குள்ள வந்துடும். அந்த மாதிரி காலகட்டத்துல அந்த லாக்டவுன் டைம்லங்க இப்ப எங்க நான் இருந்தது கொஞ்சம் சேஃபான பிளேஸ்னு வச்சுக்கோ. எனக்கு பக்கத்துல ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர்ல இருந்த இடத்துல அவ்வளவு கஷ்டம். ஏன்னா எனக்கு தெரிந்த என்னோட மாணவரோட சொந்த மாமா ரொம்ப அவசரப்பட்டு பெட்டு கிடைக்கலங்க, பெட்டு கிடைக்கல, ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் கிடைக்கல. எல்லாமே என்ன பண்றோம், வாட்ஸ்அப் குரூப் சோசியல் மீடியா அதுல போட்டு அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆட்டோக்காரங்க ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்க. யாருமே முகம் தெரியாது, எந்த மதம் தெரியாது. இப்படிப்பட்ட உறவுகளை ஒன்று சேர்த்து ஒரு உயிர் கொடுத்திருக்கு அப்படின்னா அந்த சோசியல் மீடியா வழங்க அப்படின்னு சொல்றதுனால நாங்க வந்திருக்கோம். நீங்க உங்களை மாதிரி நீங்க பயன்படுத்துற, அதாவது நேரம் வீணாகுது, பொறாமை வருது. ஏங்க சோசியல் மீடியாங்கிறது சிம்பிள்ங்க. மருத்துவர் கையில கொடுத்தா அந்த கத்தி அறுவை சிகிச்சைக்கு பயன்படும். அதே உங்களை மாதிரி திருடன் கையில கொடுத்தோம்னா அந்த கத்தி கொலைகாரமா மாறிடும். அது மாதிரிதான் அந்த சோசியல் மீடியா பயன்படுத்துற விதத்துல நீங்க
பயன்படுத்துறாங்க. இன்னொன்னு சோசியல் மீடியால என்ன பெரிய வளர்ச்சி என்றீங்க ஒண்ணு இல்லைங்க. நம்ம பக்கத்துல ஒரு இங்க புதுக்கோட்டை பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா முத்துசெட்டின்னு ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நாடக கலைஞர் நண்பர். இன்னைக்கு அவன் போகாத அயல் நாடுகளே கிடையாது. முத்துசெட்டி சாதாரண ஒரு நாடக கலைஞர். சூப்பர் சிங்கர் என்கிற ஒரு ஆடிஷன்ல கலந்துகிட்டு இன்னைக்கு மீடியா மூலமா பிரபலமாகி இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட நான் என்ன ரீசெண்டா பேசுறேன், எனக்கு நல்ல க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு 18 நாடுகளுக்கு நான் 1 வருஷத்துல போயிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னான். சோ அதுதான் வச்சு அவரோட தலைமுறையே மாறிடுச்சு. புதுக்கோட்டை பக்கத்துல செந்தில் ராஜலட்சுமி தம்பதியினர் ஒரு சாதாரண குடும்பத்துல ஒரு விவசாய பின்னணியில இருந்து வந்து நெசவு தொழில் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இன்னைக்கு அவர்களோட வாழ்வாதாரம் மாறி இருக்கு. அவங்களுக்கு கிடைச்ச வாய்ப்பை எப்படி சரியா பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிறது. அப்புறம் வந்து பேசினாங்க இந்த சமூக கலாச்சாரம் சீர்கேடு நடந்துச்சு. எங்க 2016 ஜனவரி மாசம் ஞாபகம் இருக்கா? எல்லாருக்கும் பொங்கல் ஞாபகம் இருக்கும். சென்னையில மிக பெரிய போராட்டம். நம்ம தமிழ்நாட்டோட உணர்வுகளை தட்டி கேட்கிற மாதிரி ஜல்லிக்கட்டுக்கு போராட்டம் ஞாபகம் இருக்கா? ஒன்று சேர்ந்த உறவுகள் எப்படி வந்தாங்க? அந்த நடந்த கிட்டத்தட்ட 7 நாட்கள் நானும் அங்கேதான் இருந்தேன். அந்த கூட்டத்துல இருந்த அனைவருமே உங்கள் வயதை வந்தவர்கள் தான், பெரியவர்கள் சிறியவர்கள். அவ்வளவு கண்ணியமாகவும் கடமையோடும் கட்டுப்பாடும் அந்த 7 நாள் போராட்டம் நடைபெற்றது. அனைவரையும் ஒன்று சேர்ந்து, அதாவது எங்களுக்கு நாங்க வேலைன்னு வந்துட்டா வெள்ளக்காரங்கிற மாதிரி எங்களுக்கு எது தேவைங்கிறது தெரியும். ஏன்னா நாங்க பிரிச்சு பார்த்து எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு அண்ணன் பறவை மாதிரி உங்களை மாதிரி கிடைச்சதெல்லாம் கிடைச்சிருச்சான் அள்ளி கூட கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் வயிறு வலிக்குதுன்னா மருத்துவருக்கு எளிதான் போவீங்க. அதாவது எதை எப்படி பயன்படுத்தணுமோ அந்த மாதிரி பயன்படுத்தலாம். அன்னைக்கு வந்து நம்ம வரலாறுல படிச்சிருக்கோம். அதாவது கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச முள்ளைக்கு பேர் கொடுத்த பாரியை நம்ம வரலாறு சொல்றோம்னா இன்னைக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத எத்தனை பேர் வாட்ஸ்அப் குரூப் மூலமா ஏதாவது பாத்தீங்கன்னா 3 வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்கு. பிளட் டொனேஷன் இருக்கு. நான் இது வரைக்கும் 34 முறை ரத்த தானம் செஞ்சிருக்கேன். யாரு என்னெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. ஒரு உயிரை காப்பாற்றுற ஒரு சந்தோஷம். சோ இந்த மாதிரி உறவுகள் இருக்கும் பொழுது இந்த உறவுகள் கண்டிப்பா ஒரு சோசியல் மீடியா மூலமா ஒரு நெட்வொர்க்கிங் மூலமா இவ்வளவு பேர் ஒன்று சேர்க்குது அப்படின்னா இந்த ஒரு தளம் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா வரமானே இருக்க முடியும். அதாவது சாதனை சொல்றதுக்கு இங்க பெருமையை சேர்க்கறதுக்காக வந்திருக்கிற இவங்களெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு பாவம். அதாவது நினைப்புதான் புலப்பட தமிழோட அம்மான்னு சொல்லுவான் சந்துரு. என்ன மாதிரி ஒரு அழகான பையன், என்னோட ஒரு திறமையான பையன். அதாவது தம்பி நினைப்புமா புலப்பட்டு இருக்கும். ஏற்கனவே என்னோட நண்பர் வந்து வெங்கடேஷ் சொல்லிவிட்டார், படிக்கிறது நீ ஒழுங்கா படிச்சிருந்தா ஏன் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராம்ப்ட்ல தப்பு வருது. அப்படியே வந்தாலும் வாழ்க்கையில ஒரு முறை தான் நம்ம பிறக்க முடியும். அம்மா என் முகம் போல இருக்கு பல்லு வீங்க இருக்கு அப்படின்னு போனீங்கன்னா திருப்பி எல்லாம் பெற்றுக் கொடுக்க முடியாது இதே மாதிரி பிள்ளைய. ஆனா சோசியல் மீடியால இப்படி ஒரு டெக்னாலஜி நடக்க முடியும். முடி இருக்கவனுக்கு முடி இல்லாம பண்ணலாம், மொட்டையில முடி முளைக்கும் சொட்டையில செடி முளைக்கும். ஏன்னா அது சோசியல் மீடியாவோட வளர்ச்சியாக நம்ம பார்க்கணுமே தவிர எல்லாத்தையும் நீங்க வந்து சாதம் 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 சொல்லிட்டே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு அது பாரமா தான் இருக்கும். இறுதியா உங்களுக்கு இந்த ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்றாங்க, அவங்களுக்கு பதில் சொல்லிட்டு போயிடும். அது ஃபர்ஸ்ட் வந்து அருமை தங்கை செறிவில் பேசிட்டு போனாங்க. அதாவது ரோஜாவை வந்து பறிக்க போனாங்கன்னா அதுல முள்ளு முள்ளு தான் தெரிஞ்சான். அது ஒண்ணும் இல்லைங்க, சிம்பிள். இவங்கெல்லாம் எப்படி தெரியுங்களா? அதாவது இந்த நாவகத்துல யாரோ ஒருத்தவங்க போயிருக்காங்க. ரீசெண்டா நான் சோசியல் மீடியால படிச்சேன். போய் குயில் கிட்ட குயிலே உன்னோட கோல் அவ்வளவு அழகா இருக்கு, நீ மட்டும் கருப்பா இல்லாம இருந்தேன்னா யாரும் எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருப்ப தெரியுமா அப்படின்னா. சரி, அடுத்தது அதே மாதிரி ரோஜா செடி கிட்ட போயிட்டு மலரே நீ இவ்வளவு அழகா அற்புதமா இருக்க, ஆனா நீ மட்டும் அந்த முள்ளோட இல்லைன்னா நீ எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருப்ப, எவ்வளவு பேர் நான் வசிச்சிருப்பாங்க. அடுத்து கடல்ல போயிட்டு கடல் தண்ணியை அள்ளி பயன்படுத்துறப்போ கடலை நீ அவ்வளவு அழகா எலி கொஞ்சம் அழகோட இருக்க, நீ மட்டும் உப்பு கறிக்காம இருந்தா நீ எங்கேயோ போயிருக்க அப்படின்னு. இப்ப இந்த 3 பேர் ஒண்ணு சேர்ந்து, அதாவது எங்களை மாதிரி ஆளுங்கலாம் நாங்க வந்து நின்றுட்டு அந்த மனிதனை பார்த்து இந்த 4 பேர்ல யாரு அப்படின்ட்டு நீ மட்டும் இந்த குறை சொல்றதை நிப்பாட்டி இருந்தா நீங்க எங்கேயோ போயிருப்பா அப்படின்னு பாக்குறவங்க கண்ணுறாங்க. ஏன்னா என்னோட தங்கச்சி வந்து ஃபர்ஸ்டே சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க, நடத்துறவங்க அழுத்த படிக்காம நீ கண்ணாடி எவ்வளவுதான் தொடச்சாலும் முகம் மாறாது. அது மாதிரிதான் நமக்கு என்ன அப்படிங்கிற சுய ஒழுக்கம் ரொம்ப முக்கியம். நம்ம எவ்வளவுதான் சோசியல் மீடியா நீங்க இப்படிப்பட்ட ஆனந்த வச்சுக்கிட்டு நீங்க எல்லாம் வளர்ச்சி எதிர்பார்த்தீங்கன்னா நடக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? இவங்க எல்லாம் கூட்டிட்டு போறோம், இன்னும் புறா எடுத்துறது கடிதம் எழுதுவோம் மகன் அத்தா அப்படிதான் கிடையாது. இன்னைக்கு இன்ஸ்டன்டா எனக்கு என்ன தோணுங்கிறது அடுத்த செகண்ட் கொடுக்க முடியும், என்னால ரிப்ளை கொடுக்க முடியும். நீங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு முட்டுக்கட்டை போடுங்க, எதுல இல்லை குறை
நம்ம எல்லாருமே சந்தோஷமா இருக்குமா? எல்லா விஷயத்திலையும் ஒரு குறை இருக்கும். 24 மணி நேரத்துல 8 மணி நேரம் தூங்குறவனுக்கும் குறை இருக்கு. 10 நிமிஷம் தூங்க முடியலையே. 24 மணி நேரத்துல அரை மணி நேரம் படிக்க டைம் கிடைக்கல, ஒரு எக்ஸாம் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்றோம் குறை இருக்கும். நம்ம எடுத்துக்கிற விதத்துல தான் இருக்கு. ஒன்றை இழந்தால்தான் இன்னொன்றை பெற முடியும். அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னோட ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோள். அடுத்தது தங்கச்சி காராம்பரி வந்தாங்க. ஆன்லைன்ல ஸ்கேம் நடக்குது, லிங்க்டின்ல போஸ்ட் போட். இது லிங்க்டின் அப்படிங்கிறது அது ஒரு சமூக ஊடகம். 4 பேர் தான் இவங்க எப்படி தெரியுமா, இந்த ஊர்ல டீ கடை வைக்கிற 4 பேர் உட்காந்துருப்பாங்கல்ல, இந்த பாயிண்ட் வரட்டும் அந்த மாதிரி ஆளுங்க. அந்த 4 பேர் 4 விதமா பேசுறது. ஒரு தெக்க, அதாவது மாப்பிள்ள சொம்பு கேட்கிறான்னு சொன்னா கடைசியா மாப்பிள்ள சொம்பு இருந்தாலும் தாலி கட்டு வரோம். அந்த ஆளுங்க தான் ஒன்னா சேர்த்து அப்படியே என்ன சொல்றது, ஒரு நெகட்டிவ் எனர்ஜியை பாஸ் பண்ணி அப்படியே எல்லாத்தையும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு போற மாதிரி. நமக்கு எல்லாம் தெரியும், ஏன்னா கீழே இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில, இன்னைக்கு வேகமா வளர்ச்சி இருக்கிற சூழ்நிலையில, வேலை வாய்ப்பா இருக்கட்டும், பொருளாதாரமா இருக்கட்டும், கல்வியா இருக்கட்டும், தனிமனித வளர்ச்சியா இருக்கட்டும், அனைத்தும் நம்மளை எப்படி செய்ய ஒழுக்கமா பார்த்துக்கிறது தான் இருக்கு. சோ அப்படிங்கிறது அடுத்தது நிறைவா ராஜா சார் வந்து பேசிருப்பார், பாட்டெல்லாம் பாடிட்டு போனாரு. அதாவது மரணம் என்னும் தூது வந்து லிரிக்ஸை மாத்தி வேற பாட்டு போனாரு. ஒண்ணுல இருக்கிற லிரிக்ஸ் அப்படியே பாரு. ஏன்னா நீங்க எல்லாம் பொய்யா திருச்சிதாங்க பேச முடியும். ஏன்னா அப்படியே ஒரு லிரிக்ஸ் எழுதுனப்ப கவிஞர் உங்களுக்கு எழுதுன பாட்டு அப்படியே இருக்கு. பொய்யிலே பிறந்து பொய்யிலே வளர்ந்த புரட்டு முழகமடா அப்படின்னு நான் மாத்தவும் தேவையில்லை. ஏன்னா உங்க மாதிரி ஆளு வருவான் 2026ல இந்த மாதிரி திருச்சி பெருவிழா மீட்டிங்ல வந்து இந்த மாதிரி நல்லா பேசுவாங்கன்னு அப்படியே இருந்து 1982 கவிஞர் இருக்கு. அதனால இந்த மாதிரி விஷயங்களை இனிமேலாவது அவங்களுக்கு தெரியலன்னா அட்லீஸ்ட் தெரிஞ்ச எங்ககிட்ட வயசு வித்தியாசம் பார்க்காம பரம கேளுங்க, நாங்க சொல்லித்தரோம், ஆங்கிலேயே சொல்லித்தரோம் அப்படின்னு என்னோட நிறைவு வாரத்தை முடித்துக் கொண்டு, சோசியல் மீடியா அதாவது இந்த புரட்சி என்பது மனித குலத்திற்கு கண்டிப்பாக வரமே அப்படிங்கறதுல உறுதியா என்னோட அமைவோட சேர்ந்து இன்னொரு முறை இந்த சோசியல் மீடியாவில் புரட்சி வரமே 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 என்று கூறி எனக்கு வாய்ப்பு நன்றி பாராட்டி என் உரைவாளை உரையிட்டு உரைகளை வரவேற்பேன். நன்றி, வணக்கம். ரொம்ப அருமையா பேசியிருக்கிறாரு. பாட்டு எழுதி தேர்வு வாங்குபவர்கள் இருக்கிறார்கள், குற்றம் கண்டுபிடித்தே தேர்வு வாங்குபவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை அவன் குறையை கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. ஸோ இப்ப சமூக ஊடக புரட்சி ஒரு சாபமே என்ற தலைப்பில் இந்த அணியின் சார்பாக அவங்களுடைய கருத்துக்களை தொகுத்து வழங்குவதற்காக வருகிறார் பேராசிரியர் எம் அருண், பனிமலர் பொறியியல் கல்லூரி, சென்னை. விடாதீங்க சார். சாகும் வரை தமிழ் பேசி சாக வேண்டும், செத்த பின்பும் என் சாம்பலில் தமிழ் மனம் வீச வேண்டும். தமிழுக்கு என் முதல் வணக்கம், அவையோர் அனைவருக்கும் மறு வணக்கம். எனது உரையை ஒரு சிறு கவிதையுடனே தொடங்குகிறேன். விரல் நுனியில் உலகம் வந்தது, விழி நுனியில் நேரம் கரைந்தது, நண்பர்கள் எண்ணிக்கை 1000ஆனது, நெஞ்சம் பேசும் மனிதர் அரிதானது, செய்திகள் வேகமாய் பறந்தன, சிந்தனை மெதுவாய் மறைந்தன, மனிதனை இணைக்க வந்த ஊடகம் மனிதத்தை பிரித்தால் அது வரமல்ல, மறைந்து வரும் சாபமே. முதல்ல பேசின மேடம் அருமையா சொன்னாங்க. இவங்க 5 பேரும் எதிரணிக்கு பேசுறாங்களா எங்க அணிக்கு பேசுறாங்கன்னு தெரியாத மாதிரி தான் பேசிட்டு இருந்தாங்க. அதுவும் தம்பி எல்லாம் கரெக்டா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் குடிச்சதுல இருந்தே பேசினாரு. உங்களால மொபைல் இல்லாம இருக்க முடியுமா தம்பி, நீ அந்த பக்கம் உட்கார்ந்து கூடாது தம்பி, இந்த பக்கம் தான் உட்கார்ந்து இருக்கணும். அருமையா பேசுறாங்க. முதல்ல ஒரு 3 நிமிஷம் யாராவது மொபைல் போன் இல்லாம 2 நிமிஷம் உங்களால இருக்க முடியும், ஒரு நாள் உங்களால இருக்க முடியும். அதே தான் தம்பி நானும் கேட்கிறேன். ஒரு 1/2 hour ஒரு நாள் மொபைல் இல்லாம இருக்க முடியுமா? முடியாது. நீங்க இந்த மொபைல் போனை தடவை நேரத்துக்கு உங்க அம்மா அப்பா கால் அமைக்கி விட்டுருந்தீங்கனாலே பல புண்ணியம் கிடைச்சிருக்கு. சரிங்களா? உலகம் இப்ப அப்படிதான் போயிட்டு இந்த இதை தடவிட்டே தான் இருக்கிறாங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல. இந்த தடவை நேரத்துக்கு அம்மா அப்பா காலை புரிஞ்சுதான் பல புண்ணியங்கள் தான் கிடைச்சிருக்கும். அடுத்தது இவங்க நல்லா சொன்னாங்க, அவருதான் சொன்னாரு, அதாவது பாட்டி பாட்டி கிட்ட போய் கேட்டா பாட்டி சொல்லுவாங்க அதுடா கண்ணா இதுடா கண்ணான்னு. பாட்டி கரெக்டா சொல்லுவாங்க தம்பி, உங்களை மாதிரி தப்பா ஃபேக்கா சொல்லுவாங்க. செக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் பாட்டி சொன்னா கரெக்டா இருக்கும். இப்போ ரோட்ல இந்த ஹோட்டலுக்கு வரது வழி கேட்கணும்னா அங்க பக்கத்துல ஒரு ஆட்டோக்காரர் இல்ல யார்கிட்ட கேட்டா கரெக்டா அப்படி போங்க அப்படி போங்க கரெக்டா சொல்லிடுவாங்க.
கூகுள் மேப்னு உங்க சமூக ஊடகத்தை கேட்டு எத்தனை பேர் போய் தாராக்குள்ள விட்டுருக்காங்க சொல்லுங்க. சொல்லுங்க தம்பி. அடுத்தது ஆட்ஸ். எவ்வளவு சொல்றீங்க? ஏதாவது ஆட்ஸ் இல்லாம உங்களால ஃப்ரீயா இப்ப பார்க்க முடியுதா? நீங்க தலைவர இதுக்கு எவ்வளவு ஒருத்தன் பணம் சம்பாதிச்சுட்டு இருக்கிறான். அடுத்தது ஐயா பல்லு அந்த காலத்துல எப்படிங்க விளக்கிட்டு இருந்தாங்க? வேப்பங்குச்சியை வச்சு பல்லு விளக்கிட்டு இருந்தாங்க. இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க? ஏய் வேப்பங்குச்சி விளக்குற எந்த காலத்துல இருக்கிற காட்டுவாசி கூட்டம் நீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க பாரு பேஸ்ட் வந்துருக்கு. புதுசா பிரஷ்னு ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அப்புறம் பேஸ்ட் பிரஷ் வச்சுட்டு இப்ப என்ன சொல்றாங்க? உங்க டூத் பேஸ்ட்ல உப்பு இருக்கா? இந்த டூத் பேஸ்ட்ல நீங்க இருக்கு. டேய் இதனால நாங்க அந்த காலத்துல இருந்து விளக்கிட்டு இருந்தோம். பல நோய்கள் பரவிட்டு இருக்குதுங்க ஐயா. அப்புறம் இவரு நல்லா சொன்னாரு, இப்பெல்லாம் குக் பண்ண வேணாமா, குக் பண்ணா போதுமா? அதாங்க நாங்களும் சொல்றோம். வீட்டுல குக் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறத விட்டுட்டு இவங்க சோசியல் மீடியால உட்காந்து முடிக்கிட வேண்டியது. அப்புறம் இன்னைக்கெல்லாம் குக் பண்ண வேணாங்க, ஆர்டர் போடுங்க. பணம் தேய்ச்சிங்களா? நீங்க குக் பண்ணி சுவையா சாப்பிடுறது எப்படி? அப்புறம் எல்லாருமே வந்தவங்க எல்லாம் கொரோனா டைம்னாங்க. ஒத்துக்குறவியா? கொரோனா டைம்ல எங்க ஃபேமிலியோட, எங்க பாட்டியோட, எங்க அம்மா அப்பாவோட அவங்க வாழ்ந்த காலத்தை எங்களால உணர முடிஞ்சது. நீங்க சொல்லுங்க, எத்தனை பேர் உங்க ஃபேமிலியோட இருந்தீங்க? அதுதாங்க ஐயா இது. எல்லாரும் அதான் சொன்னாங்க. கொரோனா காலம் வந்துச்சு, இதுல சோசியல் மீடியால இது பண்ணணும் அது பண்ணணும். ஃபேமிலியோட பல்லாங்குழி விளையாட கத்து கொடுத்தாங்க எங்க குழந்தைங்களுக்கு. நீங்க இப்ப என்ன விளையாடிட்டு இருக்கீங்க? பாதி பேர் குழந்தையோட கழுத்து இப்படியே போயிடுது. இப்படிதான் இருக்கான். அதுக்கு ஒரு டிவைஸ் வச்சிருக்காங்க. இப்ப பாத்துக்கோங்க எப்படி. அப்புறம் டைம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றாரு. நான் கடைசியா பேசுறவங்களுக்கு 5 நிமிஷம் ஒதுக்குனாங்க. அவரு 7 நிமிஷம் 10 நிமிஷத்துக்கு மேல பேசினாரு. இதுக்கு ஒரு 20-25 1 மணி நேரம் பார்த்துட்டு வந்துருப்பாரு. பாட்டெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு பாடிச்சு போர்வையா வேகமா பேசிட்டா எல்லாமே உண்மையாயிடும் உங்களுக்கு. ஸ்கேம்ஸ் எவ்வளவு சோசியல் மீடியா ஸ்கேம்ஸ் வந்துட்டு இருக்குங்க ஐயா. அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு உண்மைகள் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு வருதோ தீமைகள் அந்த அளவுக்கு போயிட்டு இருக்குது. பணம் நிறைய வருது. டேட்டா பிரைவசின்றது ஒண்ணு இல்லாமலே போயிடுச்சுங்க ஐயா. ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் வெங்கடேஷ்குமார் சார் அதுமே சொன்னாரு. ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் கத்துக்கிறது நல்லதாங்க ஐயா. அது கத்துக்கிட்ட கம்பெனிகளே இன்னைக்கு என்ன நிலைமையில இருக்குன்றது தெரியும் உங்களுக்கு. பாதி பேர்த்தோட வேலை வாய்ப்பு இல்லாம போயிட்டு இருக்குது. டிசிஎஸ், HCL இவங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 25,000 பேர்த்த வெளியே அனுப்பிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. ஊடக புரட்சின்றது நன்மைக்கு பயன்படுத்தினால் அது நன்மையே. ஆனால் இங்க இப்ப தெரியும் உங்களுக்கு எல்லாம், ஊடக புரட்சி என்பது நன்மைக்கு பயன்படுகிறதா இல்லை தீமைக்கு பயன்படுகிறதா என்று உங்களுக்கே விட்டு விடுகிறேன். வாய்ப்பு அளித்த நண்பர்களுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ரொம்ப அருமையா நன்றி. 2 அணிகளுமே அவர்களுடைய வாதங்களை முன்வைத்திருக்கிறார்கள். எனக்கு ஒரே ஒரு கேள்விதான். அவர் டாக்டர் கோபிநாத் சார் தான் கேட்கலாம், என்னை எது நீங்க கொண்டு வந்து உட்கார வச்சுட்டாரு, இப்படி ஒரு இக்கட்டான நிலைமையில கொண்டு உட்கார வச்சுட்டாரு. இதுல வேற அவர் ஒரு பாயிண்ட் சொன்னாரு, சார் நீங்க பட்டிமன்றத்தில் நடுவராக இருந்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு புகழ் பரவிடும். அதுக்கப்புறம் இந்த மீடியாவில் இருக்கிற மாதிரி IEEE சென்னை மெட்ராஸ் சாப்டர்ல இருக்கிறவங்க புகழ் அப்படின்னு போட்டு உங்களை நிறைய இடத்துக்கு கூப்பிடுவாங்க சார் சொன்னாரு. ஆனா இங்க உட்கார்ந்து பார்த்தா தான் சார் தெரியும், 2 பக்கமும் அப்படி பேசியிருக்கிறாங்க. தீர்ப்பு எந்த மாதிரி சொல்றதுதான் ஒரு குழப்பம். பட் ஒரு சில தகவல்கள் மாத்திரம் 2 பக்கம் சொன்னதை வச்சு கம்பேர் பண்ணிட்டு அந்த தீர்ப்பு எப்படி இருக்குங்கிறத பார்ப்போம். நம்ம முதல்ல பார்த்த மாதிரி இந்த சமூக ஊடக புரட்சி அப்படிங்கிறதுல நம்ம கல்வித்துறையில என்னென்ன நன்மைகள் இருக்குதுங்கிறத பார்த்தோம். இதெல்லாமே நம்ம கண்கூடா பார்த்த விஷயங்கள். ஸோ
சமூக ஊடகங்களின் தாக்கத்துல வந்து கல்வித்துறை ரொம்ப ஆழமா அதனுடைய தாக்கம் இருந்திருக்கு. கல்வித்துறையில அறிவு இனி நூலகங்களில் அலமாரிகளில் பூட்டப்பட்டிருக்கவில்லை, எல்லாம் இப்போ கையிலே இருக்கு. டிஜிட்டல் லைப்ரரி. ஓகே, நல்லது படிக்கணும்னு நினைச்சாங்கன்னா அவங்க படிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான். உலகின் தலை சிறந்த பல்கலைக்கழகங்களின் பேராசிரியர்களின் விரிவுரைகள், ஆய்வுகள் மற்றும் கருத்தரங்குகள் சில நொடிகளில் உலகின் எந்த மூலையில் உள்ள மாணவர்களையும் சென்றடைகின்றன. இதை மறுக்க முடியாது. பொருளாதாரத்துறையில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சமூக ஊடகங்கள் புதிய தொழில் முனைவு கலாச்சாரத்தையே உருவாக்கி இருக்கிறது. ஒரு சிறு தொழில் முனைவோர் கூட தங்கள் தயாரிப்புகளை உலகளாவிய சந்தையில அறிமுகப்படுத்த முடிகிறது, அதிக பொருட்செலவு இல்லாம, விளம்பரப்படுத்தாம. இதையும் மறுக்க முடியாது. ஸோ இந்த ட்ரெடிஷ்னல் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ், பாரம்பரிய விளம்பரங்களுக்கு கோடிக்கணக்கான முதலீடு தேவைப்பட்ட நிலையில இன்று படைப்பாற்றல் மிக்க ஒரு குறும்படம் அல்லது ஒரு சமூக ஊடக பதிவு கோடிக்கணக்கான மக்களை சென்றடைகிறது வித்தவுட் எனி பிக் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ். அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணியும் கோடி கோடியா பாக்குறாங்க, அது வேற விஷயம். டிஜிட்டல் மீடியா, டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங். அரசியல் மற்றும் சமூக இயக்கங்களிலேயுமே இந்த சமூக ஊடகங்களுடைய பங்கு வந்து மறுக்க முடியாதது. மனித உரிமைகள், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, பாலின சமத்துவம் போன்ற பல்வேறு சமூக கருத்துக்கள் உலகளாவிய விவாதங்களாக மாறியுள்ளதற்கு இந்த சமூக ஊடகங்கள் ரொம்ப பயனளிக்கிறது. ஒரு தனி நபரின் குரல் வந்து உலகத்தினுடைய மொத்த கவனத்தையும் ஈர்க்கும் சக்தியை இது நிச்சயமா உருவாக்குது. ஆனால் ஒவ்வொரு புரட்சியும் நன்மைகளோட கொஞ்சம் தீமைகளையும் கொண்டு வர்றது எப்பவுமே நடக்கிறது தான். அதுதான் ரெண்டு சைடுமே சொன்னாங்க. எனி ரெவல்யூஷன் இஸ் லைக் a double edged sword. அதுல நல்ல விஷயம் இருக்கும், கெட்ட விஷயமும் இருக்கும். அதனால ரெவல்யூஷன்ஸையோ அல்லது ஒரு ரெவல்யூஷன்ஸை நம்ம புறந்தள்ளி போக முடியாது. இதை முக்கியமா சொல்ல வர்றது கருத்துக்கள் என்னன்னா, சமூக ஊடகங்கள் முழுமையாக எதிர்மறையாக பார்ப்பதும் சரியல்ல. அவை ஒரு கருவி மட்டுமே. அந்த கருவியின் தாக்கம் அதை பயன்படுத்துவதின் நோக்கம் மற்றும் பொறுப்புணர்வை பொறுத்தது. அதை எதுக்கு பயன்படுத்துறாங்க, எந்த நோக்கத்துக்கு பயன்படுத்துறாங்க, எவ்வளவு பொறுப்பா பயன்படுத்துறாங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். சமூக ஊடகங்கள் கற்றலுக்கும் படைப்பாற்றலுக்கும் அறிவு பகர்வுக்கும் பயன்படுத்தப்படும் போது அவை மனித முன்னேற்றத்தின் சக்தி வாய்ந்த கருவியாக மாறுகின்றனங்கிறதுல மாற்று கருத்து கிடையாது. முடிவாக சோசியல் மீடியா அல்லது சமூக ஊடக புரட்சி என்பது வெறும் தொழில்நுட்ப புரட்சி அல்ல. அது தகவல், அறிவு, இன்ஃபர்மேஷன், நாலேஜ் அண்ட் அதிகாரம் மற்றும் சமூக உறவுகளின் மறு விநியோகம் ஆகும். இது மனித வரலாற்றில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வாய்ப்புகளை வழங்கியுள்ளது. அதே நேரத்தில் அதை பொறுப்புடன் பயன்படுத்த வேண்டிய கடமையும் நமக்கு வழங்கியுள்ளது. இறுதியாக நாம் கேட்க வேண்டிய கேள்வி என்னன்னா, சமூக ஊடகங்கள் உலகத்தை மாற்றியுள்ளனவா என்பதல்ல. சமூக ஊடகங்கள் மூலம் நாம் எந்த வகையான உலகத்தை உருவாக்க போகிறோம் என்பதே ஆகும். அது நம்ம கையில தான் இருக்கு. சமூக ஊடகத்தின் மூலம் நாம் எந்த வகையான உலகத்தை உருவாக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது நம்ம கையில தான் இருக்கு. அதனால அதுல இருக்கிற நல்ல விஷயங்களை பயன்படுத்தி அதை நல்ல விதமா சமூகத்துக்கு உலகத்துக்கு நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா அது மிக சிறப்பானதாக இருக்கும், இன்னும் மேன்மேல வளரும். அதனால நீங்களே சொல்லுங்க, என்ன சொல்லலாம்? சமூக ஊடகங்கள் மனித குலத்திற்கு ஒரு வரமே என்று சொல்வதில் அனைவருக்கும் மாற்று என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து, தீர்ப்பு கூட இல்லை, கருத்து. மிக நன்றி. பார்வையாளர்கள் அனைவருக்கும், பேச்சாளர்கள் அனைவருக்கும் உற்சாகப்படுத்தியதற்கு
உங்களுக்கு ஒரு தனியான நன்றியை சொல்லி மிக்க நன்றி. மதிய உணவு கொஞ்சம் தாமதமானதுக்கு இந்த அழகான பட்டிமன்றத்தை சிறப்பாக நடத்தி கொடுத்த நடுவர் ஐயா அவர்களுக்கும் மற்றும் இரு அணியினருக்கும் IEEE சார்பாக எங்களது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. So I think we'll just take another few minutes. Sorry for extending the time for your lunch. We just have certificate distribution for the speakers and for the participation of each one of you. So we would like to take a moment to felicitate each one of you before going for lunch. So with that regards, we would like to start off with the felicitation of IEEE Pattimandram speakers, and I would like to request Dr. P. Shaktivel, Chair, IEEE Madras section, and the EXICOM members, and also Dr. Ganapati sir to also join us for felicitation. To begin, Dr. S. Parthasarathi, Bharatdasan University. The Akhilandeshwari, Bharatdasan University. Natanya Amola Joseph. Yes, Deepa. M. Madhavan. Dr. M. Venkatesh Kumar. Engineer P. Sudhakar. Requesting all the EXICOM members also to join for felicitation. Next, Dr. M. Arun. R. Rajan. Requesting all the participants to please give a big round of applause. R. Rajan. K. Chandru. K. Kadambari. Yes, Cheryl. Thank you for the beautiful IEEE Pattimandram. So before moving forward for the felicitation, we would also like to felicitate our IEEE volunteers who have been with us today. So requesting the dignitaries allowed to please remain on dais and rest please take off dais. Moving forward, Dr. K. Muthuramalingam, Bharatdasan University. Dr. K. Vijay Kumar, St. Joseph Institute of Technology.
Mr. Hera, Zoho Corporation. Next, myself, Navita. Next, we would like to distribute the certificate of participants. First, we would like to invite Jamal Mohammed College participants. So before moving forward, we also would like to felicitate IEEE volunteer, Akilanteshwari ma'am. Please join us for the felicitation. P. Kavita from Jamal Mohammed College and Kairunisha from Jamal Mohammed College. Followed by Aishwarya S. Yashmita RVB School. K. Chandu and S. Prudha from Nehru Memorial College. K. Chandru and S. Prudha from Nehru Memorial College. Yarini Rishwan, Dr. K. Dayarini from K. Ramakrishna College of Engineering. Followed by Amurtha Vishwapitam, Dr. M. Venkat or Vishra Maran. Followed by Saranathan College of Engineering. Members from Saranathan College of Engineering: Natania, Sharif, Divya Shri, Ravi Maran, Retina Kumar. Followed by Bishop Heber College. Followed by Bishop Heber College, Pavitra, Madhavan, Opet Blessing, Olivia Capital. Followed by members from Bharatdasan University: Vinita, Anand, Manimaran, Muthuramalingam, Agnes Ilanjelian, Deepa S, Dr. R. Ramya, V. Priya, K. Kirtana, Kadambari K, R. Venila, A. Vidya Devi. Members from Bharatdasan. Followed by, I request all the members from Bharatdasan University to join. Followed by Periyar Maniamma Institute of Science and Technology, Dr. K. Nityanandan, S. Arun Murugan, N. Shivakumar, Marulia Bedam, Appavu Allies Balamurugan, P. Karthik.
Followed by Periyar Maniamma Institute of Science and Technology. We will be honoring King's College of Engineering, S.G. Trishika, S. Bhavani, Niranjan Samuel. I request all the members from King's College of Engineering to join next. Professor Dr. Ilagovan, Sastra University. Dr. S. Rajanand, Sastra University. I request the participants to stay here, followed by Nehru Memorial College, D. Kadirvel, SRM IST, R. Praveen Sharma. From SRM? SRM. Any representatives from SRM? Adekala Martha College, Dr. S.S. Manikanda, G. Gopi National College, followed by Charles Anthony Roach, Intech Mines. Dr. S. Chellaman, It's indeed my great privilege to propose the vote of thanks. On behalf of IEEE Madras section, I thank today's chief guest, Dr. Asit Kumar Verma sir, Professor and Director, Madras Institute of Management, Trichy. Our guest of honor, Dr. Gopinath Ganapati, Senior Professor and Project Director, Madras University. I thank all the executive committee members of IEEE Madras section, all the participants of the Pattimandalam. I also thank all the participants who have gathered here. Thank you. I request everyone to rise for the national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you everyone. Requesting everyone to please join us for a networking lunch, which is arranged just outside this hall.
Thank you all for being part of the golden celebration, golden jubilee celebration of IEEE Madras section. Thank you all. வச்சமே சார் இது எங்க எடுத்து போங்க நாளைக்கு கொண்டு எடுத்து அவர் என்ன பண்ண போறாரு தம்பி லைவ் கட் பண்ணிட்டியா ஹேரா அந்த பேக் சார்